Right. That was embarrassing. Well, I guess let's start over. I am Dojel. Have been, and always will be your very own stranger. Today we're doing Limbus Corp Company because I promised someone that I would. And that's about it. Let's get into it. Let's touch the stars then. Hope the game doesn't troll me again. 이제 알았어? 뛰어봤자 What the hell was that? 이제 알았어? 뛰어봤자 벼룩이라는 걸. That was weird. You dare interrupt me just as I was engraving the. You must be out of your. 엄밀히 따져보면 스승님이 하려는 게 도시의 금기는 아니더라. 아무도 시도할 생각조차 못했던 그런 일이라고 해야 하나? Well, that's ominous. 근데 이 녀석 그 사이에 머리를 갈아 끼웠군. 원래 당신 같은 자들은 준비성조차 철저한가? Just wait till I get the. You'll be no match for my. 아무래도 저 대가리엔 입까지는 없는 Did 모양이다. these guys just steal my head? 응. Jesus. 거리는 소리만 들리네. 속에서는 비명이라도 지르는 걸까? Well, that's life in the city, I suppose. Ah! 째깍대는 소리가 빨라지는 걸 보니 아파하기는 하나 봐. Damn it. Why am I being attacked? Not good. Memories are dissolving already. The was done too quick. 뭐야? 이젠 잠잠하네. What? They've gone quiet already. Let's get this over with. 늑대, 여긴 누구도 Oh, 오지 right. 않고 누구도 볼 수 없는 곳이야. 뭐가 그리 급해? 우린 가르침을 따라야 해. 시간을 끌어서는 안 되니까. So I can't help but I know some things about this game, and I can't help but point out that the purple snake accessories, her teachings, 그렇지만 우리가 살면서 언제 이런 녀석을 죽여보겠어? kill someone of this caliber. 사자, 너는 일을 할 때 너무 감정적이야. 공과 사는 구분하면 좋겠군. 얼굴을 보고 싶었는데 아쉽게 됐어. 당신의 별이 어디 있는지는 알려주지 않겠지. Like hell I am. I'm taking this location to the grave with. Damn it, where was it supposed to be again? My memories are escaping me too quickly. 그렇군. 입이 없었지. 자연히 그것을 찾을 방법도 이자에게선 얻을 수 없겠군. 그럼 이제 끝내도 돼? 그래. 이거 무슨 소리야? 표범, 설마 뒤에다가 추적자들을 달고 온 거야? That sounds surprisingly like an engine. 아니, 쫓아올 자는 아무도 없었어. 짐승일 확률은 짐승 소리가 아니야. 이건 버스. 저런 게 어떻게 여기까지 굴러들어왔지? Honestly, that looks more like a train than a bus. 조난당한 버스인가 본데? 하, 길을 잘못 든 죗값은 생각보다 무거울 텐데. Bonk. 사자가 밀린 거야? 여전히 내 눈이 틀림없다면 당신은 영광의 항구에 이르겠지. Who are you? That nameplate says Faust? 어두운 숲에서 길을 잃었군요.
I'm sorry, what? 하지만 당신은 두렵지 않았어요. That's... I could simply lift my head to find the star. 그래요. Oh, she understands us. 이제 그 형상을 되뇌면서 제가 하는 말을 마음으로 외치세요. 너의 별을 따라가거라. Follow your star. At that moment, I felt a sudden thump in my head, followed by the sting of several chains penetrating my chest. That is... 걱정하지 마세요. 정말로 Welcome back, 심장을 Phil. 쓰게 된 게 아니니까. Relax. 이것으로 계약은 완료되었습니다. 단테, 이제 저희는 당신의 시간에 귀속되었습니다. What do you... Apparently our name is Dante. 이제 저희의 심장이 멎고 뛰면 당신의 시각이 어디 위치하는지에 따라 달렸습니다. 잘 부탁드려요. Hour? 정말 이걸로 된 건가요? Why does it look like you have a manhole lid as a shield? 사과 한 알이 떨어졌어. 이 사람은 아직도 이상한 소리만 하네. 찌뿌둥해. 이제 움직여도 되는 거지? 뭐 몸을 풀어보는 것도 나쁘진 않겠지. 불쌍하게 나뒹굴고 있는 저것은 뭐지? 우리의 마지막 대원이 될 자인가? 아, 말 조심하는 게 좋을 걸. 우리 상사가 될 뿐이래. 습격은 순식간이었을 텐데 용케 머리를 숨겼군요. Who are you people? And what's up with this bus? 우리는 당신을 돕기 위해 찾아온 정의의 사자들이고 이건 원하는 곳은 어디든 갈 수 있는 마술 버스죠. Justice? Us? I don't. 그런 대답을 바라는 거 아니었어요? 그렇게 생각하는 쪽이 마음 편할 테니. 시간도 없고 유리한 상황도 아니니까 천천히 하지만 한 번만 설명하죠. After some time passed, oh, we don't get the explanation, really? So, if I'm not mistaken here, and I do as you've said, those little strangers will fight for me? 맞아요. 당신이 올바르게 명령을 내린다면요. Alright, so we'll kill these arrogant vandals dead. Then I'll go back to where I was. And... What was I doing? Where was I when I did that? Something extremely important was upon me. Something I shouldn't forget. 진정해요. 그 머리로 기억이 온전할 리가. 지금은 눈앞에 놓인 전투에 집중하죠, 단테. 뭐라고 불러야 할지. Clove. Pardon, I'm not sure how... Okay, so Clovis Clover? 시계 지휘관님, Commander Clock. 전투 명령을 내려주십시오. Oh, he was gonna say clock. Got it. 뭘 명령까지야. 각계전투밖에 답이 없지 않나? 저기요. 뭘 쑥덕대고 있는 거야? 다 으스러뜨리면 그만이잖아. That baseball bat says revenge. 최선을 다해주세요, 단테. There's no two ways about it, I suppose. Time to get into a fight. Now, how well does this game explain itself? Allow me to show you the basics of management and command. I need to turn this music. Oh shit. Okay, so form a chain of skills all the way to get to the gear on the right. So I guess I follow this. See if form a chain of skills. So press the right gear to begin combat. Can I guess I can't turn this music down a bit. Alright. 행동을 개시합니다.
You guys are not doing a whole lot of damage. Kinda looks like we're getting our ass kicked, to be honest. It appears we need a powerful attack. Let's form the proper chain for it. Okay, so... by chaining 2 or more skills of the same affinity this turn, you will cause Resonance. Resonance will boost the damage of skills with the same sin affinity, their color in other words. The power of each skill is boosted by the number of skills that come before. Fair enough. 금방 다녀올게. I noticed that we're not targeting these at all. That wasn't enough. We must strike them even harder. Try chaining our skills again. By chaining 3 or more skills of the same affinity in direct succession, you will cause absolute resonance. Well, as we just covered, chaining 3 or more skills of the same affinity in succession causes absolute resonance. Every skill under absolute resonance receives a power boost based on their total number. Likewise, this boost especially shines with more resonating skills. 좋은 전략이네요. 가보죠. Oh cool, he's staggered. You will find yellow stagger thresholds on the health bars of both your citizens and enemies. What is stagger? When an attack puts a unit's HP below one of the yellow line's thresholds, they will become staggered. While staggered, all physical resistances change to fatal. If a unit's HP drops past multiple staggered thresholds in a single turn, their stagger level will increase. The stagger level can go up to 3, and as it increases, the damage a unit takes is amplified. Oh, I see. Hold on, we've staggered an enemy. Now keep up the fight with what I've taught you so far. Oh, now I have to make decisions myself. Oh, I see. I love that light blue and dark blue are both colors. Not this. Not, brain, cooperate. Not hard to tell the difference at all. 행동을 개시합니다. We are getting our shit pushed in. Well, that didn't end well. 이해가 되지 않는군. 이런 것들에게 사자가 당했다고. 잠깐만. 방금까지 싸웠던 사람이 말하긴 그렇지만 이건 대화로 풀 수 있는... 이건 이상적이지 않소. 처음부터 말이 안 되는 싸움이라고 생각했는데. 다들 They're getting 잘하네. murdered. 난 Jesus 시작해. Christ. What the hell is going on? You said you'll find my stead. 이겨준다는 말은 안 했어요. What? Really? 그리고 저만 남았네요. Okay, so you were waiting for this? You have some hidden card up your sleeve, right? 비장의 수라기보단 그저 별을 따라가는 거죠. 단체로 자살놀이라도 What 하는 is- 건가?
썩 유쾌하진 않군. What am I supposed to do? They jumped it triumphantly only to die like flies. I can't remember a thing about the past since I repeated what she said. Is this how I die? 뱀에게 전해라, 거짓 사자. 이건 막을 수 없는 흐름이라고. The fuck are you? 왜? 내가 왜 팔다리만 잘라낸 줄 아나? That's one hell of an opener, sir. 그래야 사지 멀쩡한 네가 저들을 데리고 허둥지둥 이곳을 벗어날 테니까. 달아난 팔과 다리를 대체해줄 놈이 너밖에 없으니. 붉은 시선. Of course it's a color. The red gaze. 그렇게 노려보지 마. 네 놈들이 해놓은 짓에 비하면 별것도 아니잖아. 그 정도 부상이면 위에서도 충분히 할 일 했다고 생각할 거다. 훈장처럼 여기라고. 아니면 여기서 명줄을 놓고 싶은가? I see. Are you one of them? What a stupid question, Dante. You're too late. They're already... 늦은 건 아무것도 없습니다, 단테. 우리에게 필요한 건 오직 되돌릴 시간뿐이니까. A little time to rewind. Just because they put a clock on my head. I'm suddenly overwhelmed by a sharp pain in my chest, as though my heart were being torn asunder. Followed by flashes in the ribs, intestines, stomach, and lungs. I should not make pain noises. Engulfed in a deluge of torment, twisting and squeezing my entire body, I let out an agonizing scream. You? In my fading consciousness, the only thing I could perceive was the deceased flesh reconstructing in a bizarre manner. What kind of W-Corp bullshit is this? 앞으로도 끝내주게 고통스러울 겁니다, 단테. And the voice of the man with the red eyes. What kind of W-Corp bullshit did they put in my clock? I hear the howl of a beast somewhere. It cries ceaselessly. Is it wailing out of hunger or... 움찔움찔거려. 일어난 걸까? 드디어 정신을 차렸군. 버티지 못하고 골러갔으면 조금 실망할 뻔했어. 상쾌한 아침. 나는야 버스기사 카런. 아침은 아니지만 상쾌하긴 하겠어. 기분이 어떻습니까, 단테? I mean, I would like an explanation. Well, 째각거리는군. 의사소통이 안 되는 건 제법 곤란한데. 저는 베르길리우스라고 합니다. 이 말이 제대로 들린다면 무언가 이해했다는 행동이라도 well, 취하시. time to learn sign language. I gave him a quick nod since he didn't seem hostile. 좋아. 듣는 것엔 문제가 없군. 일단 출발하지, 카론. 출발할게. 부릉부릉. Vroom vroom. Oh, that's why. There was a heavy roar and vibrations, as though they echoed from the bottom of a deep mine. It was then that I realized I was aboard a bus. This game has a weird definition of the word bus. A bus. I can't be sure if I've ever ridden such a vehicle in the past. 당신이 누구였는지는 기억합니까? I shook my head to say no. I had been reminded that my head was now a clinking mechanism. 원래 기억을 되찾고 싶겠군. 그렇지 않나? I nodded. I sure feel like an idiot. 매끄럽군. 다들 이렇게 몸짓으로만 말하면 안 되는 건가?
어떻게 생각하지, 파우스투 씨? 파우스트는 사양하고 싶어요. Oh god, she speaks of herself in third person. 저희가 매끄럽게 몸을 움직일 수 있는 상황이 그렇게 많지는 않을 것 같으니까요. She's the one who spoke to me back in the forest. Her silver hair that glistens even without sunlight gives off a rather mysterious air. 단테. Dante? Come to think of it, the red-eyed man has been calling me that too. 단테는 당신의 이름이에요. 이름까지 잊으셨군요. Also, she speaks clock somehow. Sure looks like it. That doesn't sound like a familiar word. 점차 익숙해질 거랍니다. Wait, you can understand me? The group that attacked me earlier, and that Fergie or whatever he was called, seemed to hear nothing but ticking from me. 파우스트에게는 제대로 된 단어로 들린답니다. You really can? But how? I don't even have a real mouth. 그런 구시대적인 발상은 머리를 바꾸어서 생긴 건가요? 성대나 혀 따위의 발성기관이 있어야만 대화를 할 수 있다는 건 시대착오적인 이야기죠. Alright then. Fucking telepath? Anachronistic. Right. Never considered that. Also, that's one hell of a thing to say to someone with a clock for a head. 당신의 말은 한 사람에게만 보낼 수도 있고 모두에게 전달할 수도 있답니다. 모두라는 말은 수정해야겠군요. 수감자들에게만 해당하는 이야기예요. Sinners? 당신의 뒤에 앉아있는 방금까지 당신을 대신해서 싸운 사람들을 말하는 겁니다. 그대가 이 여정을 함께할 마지막 조각인가? 얼마나 기다렸는지 모르네. Oh god. 아니 형씨, 머리통은 어디다가 팔아넘겼어? 당신이었군요. 당신 덕에 박살나 있던 척추가 말끔하게 돌아왔어요. 혹시 둥지에서 의사 일이라도 했나요? 다들 닥쳐라. 잡음이 겹치는 것만큼 불쾌한 것도 없으니. 자기 The one 세계가 competent 필요한 person on this 심정으로. bus. 그럼 가벼운 인사를 나눌 시간을 주겠다. 앞에 앉은 것부터 시작. He seems like a friendly individual. 왜 이름은 항상 앞자리부터인지. 앞에 나서는 건 이제 진절머리가 나는데. Shut up, Gregor. Just introduce yourself. 당신이 우리를 이끌 뭐더라? 관리자라고 하던데. Manager? 그래. 그래서 어떤 인물인지 굉장히 궁금했는데 말이야. 역시 뭔가 말을 만드는 건 어려워. 머리통은 어디 팔아먹었는지 모르겠지만 저마다 사정은 있는 법이니까. I like how everyone just assumes that I sold my old head somewhere and not that I lost it literal minutes before they came in. 나는 그레고르라고 한다. 잘 부탁한다고 관리자 양반. Alright, Rasputin. I cannot read that. Gregor, this sinner is relatively easy to handle in terms of personality. However, an upsurge of emotion or a sudden change of environment may cause parts or the whole of his body to transform into insectile, notably akin to a carapace, resembling that of the blank tissues. If you do not wish to be a rude manager, not that you're obligated to be nice, we recommend keeping your facial expression in check. I'm a clock, so that your disgust is not visible to him. He sometimes uses cynical language, but he can still be reasoned with, and you can get around him without much difficulty as long as you learn the knack of it. He's sly and merciful. This looks like German, but I can't read the fucking cursive. Faye, do you know what that says? 그래, 양반이 뭐야 양반이. 이제부터 우리한테 엄청난 돈을 가져다 줄 사람한테. 그래? Rich? What's that about? Also, hi, Tri. Oh, right. Thanks, Trilobite, but... 양반보다는 단테. 이름으로 부를게.
당신도 나를 로저라고 불러. I can call her Rodia, but her name is Rodio. Okay. Okay, that is Cyrillic. I don't know what to do with that. I think. Rodio, the unfortunate traits of being Backstreets born are apparent in this sinner. She loves money, gambling, and betting, so it is advised to pay close attention to her as a manager. She tends to deflect orders with an unimpressive wink or a silly joke. We recommend taking a stern stance at times to remind her that you are her superior. Her mood may be down at irregular intervals. There's nothing you can do to aid her in this state, so we recommend waiting for it to pass. Oh. Is this where I make a particular joke? 관리자가 된 데 이유가 있다고 믿어. 분명 원래는 둥지에 굉장한 사람이었겠지. 그때 버릇을 조금만 내비쳐도 우리한테 돈이 주르륵 들어올 생각을 하니? She does have sociability, I'll give her that. Yeah, much sociability in about this area. 아차, 내 정신 좀 봐. 예, 다음은 네 차례야. 안녕하세요. 아, 시시해. 그게 끝이야? 싱클레어라고. Oh, a shy one. Hello, Mr. Sinclair, however you pronounce it. Vogel. Oh, bird. Got him. Sinclair, even with the volatile nature of human growth around his age taken into consideration, this sinner seems to get particularly startled or frown when spoken to. He isn't used to real combat at the moment, meaning that he may struggle to keep himself together at the sight of something as mild as spilled innards at first. As there may be those with violent tendencies among your crew, we recommend taking an approach focused on positive reinforcement with this sinner. He appears to possess a murderous gaze that he himself isn't aware of. This is a hopeful sign that he has the potential to grow into an expert of our company's profession with the right stimuli. Ungezeifer, or I don't know what that means. What you assume is verb. Okay. This boy looks awfully unnerved. Why did he even join this company of his own accord? 더 해야 할 말이 있나요? 회사는 처음이라. Oh, it's a literal child. God damn 남은 it. 날은 많을 테니까. 그럼 거기 괴짜 친구가 다음 타자하자. 이상이라. Yisan. Formerly the youngest chief researcher at the Redacted Wing, this sinner possesses higher intelligence compared to most others. We estimate that everyday conversation with the sinner will prove difficult for managers selected by our current screening progress. Avoiding communication altogether will pose a risk on its own, however. If the sinner remains silent for a long time, that means he is currently processing a line of deliberate thought. We recommend waiting patiently for him. And that looks like a Eastern language that I do not speak. That's it. 이상이요. Fair. I waited for him to reveal that he was pulling a prank or something, but he just stared vacantly into the window, disinterested. Okay. 답답하네요. 사회생활의 첫걸음은 인사잖아요. 저를 이스마일이라고 불러주세요. Hearst, Ishmael. You may be disheartened by the defective state of many of your sinners, but do not worry. This sinner is one of the few who can carry out most missions without much complaint. She is likely to make reasonable judgments, so it is a good idea to start conversations while looking her way if you're seeking sound advice. However, you mustn't forget, this sinner has survived an absurd voyage in a far and wide body of water. Her patience may run deep, but once you take a wrong turn with her, it will be difficult to regain her trust. The word hurts is interesting. 몸이 돌아왔다고 들었어요. 앞으로도 잘 부탁해요. She gave a polite bow before returning to her seat. Although she emphasized sociality, she didn't feel like the most amicable sort. 미안하게 됐네. 나는 사회생활하고는 거리가 좀 멀어서. Alright, Mr. Revenge Baseball Bat. That thing looks oversized too. 히스클리프. 멋대로 부수고 깨부수는 일은 I'm sorry, is that how they pronounce Heathcliff in Korean? Heathcliff?
Revenge. Yeah, that seems quite obvious, revenge. Heathcliff. This sinner prefers to take action rather than wait for logic to dictate his course. Okay, I'm sorry, why this color? His thoughts and feelings are blatantly visible in his demeanor, and he has no intention of hiding them. His rashes may cause headaches or physical injury leading to headache in the process of forming a relationship. Please do note that this is not an indication of serious damage to the sinner's thought process. If his fit of rage persists, please contact the Human Resources Department. Once you realize he is the type that tends to be simple-minded, you'll have an easier time handling him. 누가 시켜서가 아니라 거슬리는 것들에게 하고 다니긴 했지만 당신도 조심하라고. 나는 윗사람이라고 거들먹거리는 사람한테 알레르기가 있거든. I see what you mean by English. I don't think I've done anything to give that impression yet. 드디어 이 몸의 차례인가? 난 동키호테일세. Suedo imposible. I assume that's an S. Don Quixote. There is no sinner that can outmatch this one's level of passion if we were to measure it. An avid aficionada of all things Fixer, she adorns herself with a variety of Fixer-related merchandise. They won't affect her performance in combat one way or another, so there is no need for you to restrict her from keeping her decorations. She is deeply immersed in the role of a righteous fixer, hence the exaggerated mannerisms akin to those of an actor. Has such a thing ever existed, really? It's advised to play along with her for a smooth mission. 그대와 함께 꿈을 향해 달려갈 해결사지. 잘 부탁하네. A fixer? That definitely feels like a term I used to know. Well, if you are the Dante from 7th Association, that wouldn't be... 내가 대답해줄 수 있네. 도시를 수호하는 자들이지. 아, 도시에 대해서도 제대로 기억하지 못하겠군. 도시는 나는 가벼운 인사를 나누라고 했던. Thanks, Vergilius. 두 번 말하게 하지 않았으면 좋겠어. 다음. I like your enthusiasm, but not now. 잘해보자고요, 우리. Honglu. That's Chinese. A sinner who had an affluent life before becoming our company's asset. As such, he has a certain admiration for a free life, but occasionally he may make ignorant and unsavory questions in regards to the food cooked by a certain other sinner or other aspects of the lowlife's lowly cuisine. This can cause significant irritation for the other sinners. However, it is important to note that no sarcastic undertones are contained in his curiosity-driven inquiries, so it is ill-advised to let them get physical over it. So basically, he's a rich asshole who doesn't realize how annoying his questions are. No, this isn't that kind of... 제 취향은 아니지만. 저건 무슨 말싸가지야? Heathcliff looked to be just moments away from swinging his bat, but when he realized the red gaze laid on him, he grunted and sat back down. 요슈. Ryoshu. As they say, every person has their own creed, and it's only right to respect it as the executive manager. But with some creeds, you will have difficulty in even simply pretending to sympathize. You will have noticed that the sinner in question is a silent chain smoker whose eyes shine with a euphoric gleam only during battle. She believes that senselessly destroying the enemy's heads is an uncultured act and a step backward for art. Caution. This sinner's background is one that even our company may have trouble handling. It is advised against making her breed personal against person. It is advised against making her. Why is this It is advised against making her breed personal resentment towards you. Okay, so dangerous as fuck. I wish I knew how to handle these accents. Why are you laughing? At what point was I supposed to laugh? 메르소, 그렇게 불러주시겠습니까? Merso! Merso wants clear and concise commands requiring no judgment on his part. Soleil, sun. I see. That's surprisingly brief. So basically he has autism.
You're pretty polite. 특별한 것이 아닙니다. 그저 보통의 태도입니다. I'm almost Dutch. Merci. 네. Why are we speaking? I mean, I know why we're speaking French, but also why are we speaking French? It felt as if something were gravely amiss with him, but I can't seem to pin it down exactly. The way she scanned me up and down was a little daunting. I felt almost compelled to bow to her, but she stopped me with a motion of her hand. 관리자님이 먼저 자세를 굽히려다니 본인은 오티스라고 합니다. 이전에 실례했던 부분을 사과드리고 싶습니다. Okay, that's Greek. Otis. This, or Autis? I don't know how to handle Greek. This sinner could serve as an excellent advisor depending on your capability. That's the first time you've heard someone called Mersault autistic. Well, it is the simple version of what people understand as autistic. So, please, for the love of God, put some outlines on these texts. However, she also has a meddlesome tendency, so it is recommended to keep her satisfied with short replies of agreement. She is an expert when it comes to tactics and various pearls of wisdom about life, making her advice all the more valuable for your mission. In addition, she possesses a vast knowledge of workshop technologies. You could trust her with simple repairs of the bus. Notice, unlike the other sinners, accessing records pertaining to the past of this sinner is not permitted. Oh, there's a twist with this one. Got it. I love the fucking horse emblem as a reference to the Trojan horse. This is not at all concerning. Warning, keep an eye on this sinner and beware that she does not exercise her cunning intellect for purposes other than completing our company's mission. Rudeness? 이거 참 마음마저 이렇게 넓으신 줄이야. I don't like this face. 역시 처음부터 저희를 이끄실 분이라는 걸 한눈에 알아봤습니다. This bitch is gonna betray us at some point. Huh? Sorry? 인간의 대부분은 서로가 맞붙어 소음과 마찰을 이끌어내지만 그중 소수는 맞붙는 것으로 서로에게 이득이 되는 경우가 있다고 합니다. 검을 날카롭게 벼르기 위해선 그만큼 강한 숫돌이 필요한 것처럼 누구보다 관리자님을 위해 헌신하겠습니다. 편히 써주시기를. That's reassuring. Thanks. I gave her an approving nod, even though I still don't get what she meant by her rudeness. 아까 숲에서는 불쌍하게 나뒹군다고 말하더니 잘도 그런 말을 성대 밖으로 꺼낼 수 있네요. I think I see that. 제가 마지막이네요. 파우스트입니다. Faust, Walpurgisnacht. I wish I knew what this word meant, in general. The sinner who developed the engine of Mephistopheles, the bus operated by Limbus Company. She claims that there is no one in the city who could rival her library of knowledge of wisdom, and she isn't necessarily wrong. You might find her high and mighty attitude when she allows you to converse with her displeasing, but as seen with how she treats everyone with subtle gestures of arrogance, there is no hope of her parting with it ever. We recommend simply nodding once and getting over it. Even though she has an unparalleled genius, we can't quite figure out how to use this one. Perhaps you could be the one to find out. 당신의 인생 중 한 번 만날까 말까한 천재죠. 납득하지 못한 듯한 반응이군요, 단테. 괜찮습니다. 경험을 통해 차차 이해할 수 있을 거예요. Learn what? 파우스트가 진귀한 천재였다는 사실을 말이에요. 관측자가 Why do you talk to yourself in third person? 사실이 진실이 되는 일은 없으니까요. Okay. 소개는 여기까지. 단테, 당신의 직무를 알려드리죠. You mean as the manager? 관리자를 말하는 거냐고 묻고 있어요. 맞습니다. 관리자 단테. 당신은 지금 소개받은 이 12의 수감자와 함께 On a trip to the inferno with... 기행하게 될 것입니다. I just realized there was a Senate 13. There's a number missing.
The Inferno? Why should I go to hell? 자신이 지옥으로 가야 하는 이유를 묻네요. 지옥의 끝에는 보물이 기다리고 있으니까 그렇게. I don't. You mean I used to be a treasure hunter or something? Oh, number 10, Dante. I see. What association was the 10th one again? 아예 알아듣질 못하는군요. 이해를 요구한 건 아닙니다, 단테. 의사를 물은 것도 아니죠. 기억과 머리를 되찾고 싶다면 제 말을 들어야 할 겁니다. Russian based, I see. So he's not the 7 association Dante then. Wasn't Deviant 9? Yeah, 10 was the Ichi. 미적거리네요. Yeah, it's not 7. 파우스트 씨, 단테가 계속해서 거부하면 우린 어떻게 되는 거지? 무슨 말씀을? 파우스트는 모든 것을 예상한답니다. 단테, 모든 임무를 마치고 나면 당신은 성위를 새길 수 있을 거예요. 제가 보증하죠. Engrave the aspect. What the fuck does that mean? Aspect, a word that strikes my mind intensely. Even though my memories are gone, my underlying instincts are responding strongly to it. Led by intuition, I make my choice. 보이죠? 고개를 끄덕이잖아요. 좋아, 계속 가면 되겠어. 그런데 카론, 아까부터 왜 출발을 안 하고 있지? 버스 기사는 졸음 쉼터에서만 졸아, 베르. 메피 앞에 이상한 놈들이 서성이고 있었어. 카론, 말했잖아. 버스에 무슨 일이 생기면 곧바로 알려야 한다니까. Maffy? Who's that? 메피스토 팰리스. 이 버스의 이름이자 버스를 구동하는 엔진의 이름. 그리고 파우스트의 심혈을 기울인 역작이죠. 지옥을 순항하기에는 걸맞는 나룻배가 아닐 수 없지. 그렇게 생각하지 않습니까? I wasn't sure what he was getting at, so I turned away to look through the window instead of giving a reply. 보아하니 뒷골목에 기거하는 익숙한 쥐새끼들이군. Oh look, rats! 마침 잘 됐습니다, 단테. 지휘를 연습하기는 더할 나위 없는 조건이군. 단테, 처음 전투에서는 생략한 부분이 많았어요. 제대로 설명할 시간이 없었으니까요. 하지만 그런 식으로만 전투가 이뤄지면 우리는 항상 도륙날 거고. Motherfucker, my strategy was not the problem. 당신은 우리를 살리기 위해 You guys were doing 0 damage. Pain. Revive. You mean what happened earlier was... 네. 당신이 시계를 돌려주었기에 우리는 살아나는 거랍니다. 당장 필요한 설명은 아닌 듯합니다. 자잘한 담소는 나중에. 너희들 전원 하차. 전투에 대한 설명을 이어가죠. Alright, what... Are we going to learn something actually... Sinners off the bus. That looks suspiciously like a train. You could send every sinner into battle at once, yes, but commanding so many personnel at once will not be an easy task. Therefore, I will inform you on of the appropriate number of participants depending on the particularities of each battle. For this occasion, 5 sinners will make an appropriate force. Select the 5 sinners you would like to employ for this battle. You can select the lower half of each sinner's cards to deploy them. First, please select Faust. 따라가겠어요. Precise word. Select the rest of the sinners you would like to deploy for this encounter. 내가 필요해? 앞장서시오. 네, 문제 없. 최선을 다해볼게. Selecting to battle will commence battle with the sinners you have deployed. 명령에 따를게요. 효율적이라면. All actions are dictated by a speed value. What is speed? Speed is a random number chosen from within a given range each turn. The positions of units are rearranged every turn according to their speed. Those with lower speeds are placed at the front, making them easier targets. I see.
금방 다녀올게. At the start of each turn, a skill slot will be added for a sinner in the order they were deployed during team setup, regardless of if the sinner is staggered, in panic, or ego corrosion. So now there are 6 skill slots. Well, that surprised me. A clash occurs when 2 characters attack each other. The side with a higher power wins, removing 1 coin from the loot. If both sides still have coins, more clashes will occur until one side has lost all its coin. Oh, so you keep using the same coin until you lose it. So kind of like counter that. The side that loses all their coins will have their attack skill cancelled. The winner will then attack with their remaining coins, gaining a damage bonus based on the total number of clashes. In a clash, the clash power of the 2 opposing skills is compared, and the side with the greater power wins. The gauge and text shown at the top predict your odds of winning. Right, now. So. I'm not. See, that interface is a bit weird. So. So this is neutral. Dominating. 좋아, 간다. 기분이 기회입니다. 당연한 결과죠. The blue orb next to a character's health bar is an indicator of their sanity or SP. What is sanity? The sphere on a unit's right indicates their sanity or SP. It has a range of -45 to +45. Units with higher sanity have a higher chance of their coins flips landing heads. Defeating enemies boosts sanity, while allied death will harm sanity. Enemy units at low sanity may fall into states of low morale or panic. You can use the arrow and max icons to determine how much information the UI floods you with. Press or hover over one of the effect icons to examine in detail. I missed something. All of our foes have fallen into panic. Now's our chance. Give us orders at your discretion. 좋아, 간다. I like doing it. I like the part where they do it 2 at once. That was interesting. 아까보다는 쓸만해 보이는군요, 단테. Well, yeah, because the sinners were fucking useless. They all got away safe for one though. Shouldn't we go after them? 놓친 적을 걱정하네요. 걱정할 건 없습니다. 마침 가야 할 길이었으니 가론 발판을 꽂고 신나는 기분으로 달릴게. I like Charon. Or Sharon. I don't. That's the problem with foreign names. I don't know how. The sinners you have deployed in the last encounter will be automatically selected for the next, saving you the trouble of selecting them again. Feel free to change them before entering the battle, however. Select the 2 battle buttons. I like how she says feel free to change them and then doesn't actually let me change them. Please form a chain of skills. I have more to teach you. Oh god, what is she doing? Attack types and affinities. Skills have 2 major properties. Their attack type and their sin affinity. The attack types are slash, pierce, and blunt. Okay, so like library then. The sin affinities are wrath, lust, sloth, gluttony, gloom, pride, and envy. Combined with resistances, attack types and affinities determine the damage of skills. Here you can
Here, you can check the attack type and set affinity of your center's skills. You can see the resistances and weaknesses of each unit up here. This hooligan is vulnerable to slash attacks. Is there a way to change which skill this shows? I guess not. 좋은 전략이네요. 가보죠. You can also use defense skills to deal with an enemy's offense. Defense skills activate against the enemy's attack paired with it. If a defense skill isn't paired, it will activate when the unit is subject to an unopposed attack. Unlike attack skills, defense skills need to be generated. Let's generate a guard skill first. If you would be so kind as to select Gregor's portrait. Defense skills. Guard. Guard creates a shield with health equal to its power value. This shield will absorb incoming damage first. Using guard multiple times in a single turn will have it activate that many times. Good, a guard skill has been generated. Let's do the same for a counter skill. Okay, Rodia. Unlike other defense skills, counter has an affinity and will generate its corresponding ego resource. When using counter, the unit will launch an unopposed attack after being hit. However, the unit cannot launch a counter while staggered. Good command. Lastly, we'll generate an evade skill. Okay, your skill. When using evade, the character will dodge if the evade's final power is greater than or equal to the incoming attack. The attack will hit with full force if the evade power is lower, so be careful. These skills have been generated without a problem. Now utilize them and continue the battle. Your goal is to eliminate all of our enemies. 행동을 개시합니다. It is kind of hard to see what is going on with everything going on at once. Okay. I'm guessing favorite means that we are likely to win the clash. 행동을 개시합니다. 돈 꺼냈다. 맛있는 거 준비해줘. 돈 꺼냈다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 좋아, 간다. 폭의 거울은 깨졌어. Hooray. 잠시만요. 뭐죠? 저는 정체되지 않고 나아갈 수 있다는 말에 여기에 합류한 거예요. 그런데 지금은 쥐새끼도 아니고 계속 의미 없는 폭력만. 의미가 없진 않소. 저들은 우리를 공격하는 악이지 않소. 시끄러워요. 좀 조용히 좀 해봐요. 아무튼 Oh god, that arguing. 공격단 같은 행동만 명령할 거라면 다른 일을 하는 것도 고민해봐야 할 것 같아요. 입사 계약서를 제대로 안 읽으셨나요? 회사는 허용될 수 없답니다. 계약하면서 말한 이야기가 거짓말이라도 그 계약 당연히 효력이 있죠. 애초에 거짓말은 없었으니까. 네? 설마 제가 메피스토 팰레스를 그저 운송만 하는 버스로 만들었을 것 같았나요? 메피는 항상 배고프다. 그래서 울어. Honk honk, the bus gets hungry? 엔진이 연료를 섭취할 때 생기는 부산물. 여러분은 그걸 통해 강해질 수 있어요. 이상 씨는 잘 알고 계시겠죠? 거울 속에서 모든 가능성을 끄집어낸다면 성장 또한 제약이 없어. 거울 속에 나는 나인가 아니면 또 다른 누구인가. Possibilities? You draw what exactly? Alright, time to learn about gacha.
One of Mephistopheles' various functions is extraction. You can collect various identities and egos from here. Select the extract button. Alright, well. 누구보다 신속하게 그들에게 침묵을 안겨드리죠. You have acquired a new identity. Collecting new identities and ego will be contributive to improving our combat performance. Now let us return to battle via the drive window. Select the top parts of the cinders to swap them out for a different identity. Select Ishmael. From this menu, you may select one of the identities you have extracted to deploy them into battle. She Association South Section Ishmael. Selecting identities appropriate for the particularities of each battle is the path to victory. Now, do battle! 끝냈습니다. Yeah, thanks, Faye. 그렇군요. 이런 걸 의미했던 건가요? 너무 마음이 급할 필요는 없어요, 이스마엘. 버스가 향하면 자연히 시정잡배 같은 일보다 중요한 걸 맡게 될 거야. 목표에 도달하는 게 마음을 재촉하고 있겠지만 거울 세계에 있는 우리들의 모든 가능성 중 하나를 끄집어내는 거니까 기억이 조금 더 쉬워졌을 거예요. 곧 익숙해질 거예요. 뭐야? 그거 좀 위험해 보이는데? 이러다가 내가 아니게 되는 거 아니야? I mean, one could argue that's kind of the point. 여러분은 테세우스의 배가 아니에요. Well, here we go. 인격과 기억을 빌리기는 하겠지만 주도권을 잃도록 설계되어 있지는 않아요. 거울에 비치오는 나는 사뭇 다를 수 있으나 거울 밖을 벗어나면 거울 속의 형체 또한 잃기에. 저희가 어떻게 성장할지는 단테 씨에게 달렸어요. And I'm sure that doesn't depend on how much money I'm willing to put in. 더 쉬운 의미를 하실 테니. 메타몰프시스를 말하는 건가? 네, 일종의 탈퇴이자 변신이라 할 수 있죠. 어머? 그런 어려운 단어는 어디서 알았대? Oh God. 주워들었다. 이 사람 저 사람 많이 만나봐야 하는 일을 했었거든. 변신이라. For wandering. 담소는 끝났나? 일단 길부터 뚫자고. 어차피 지겨울 정도로 붙어 있을 테니 못다한 말은 나중에. More rats! Each character has a skill set. This is the list of skills from which they draw. 임무 중에 찾아오시면 안 되는. Press character to open their info tab. Each sailor has control of has their own group of skills. A number of them from those skill sets will be randomly selected and deployed onto the dashboard. Used skills are treated as discarded from the set. They will not reappear until every other skill in the skill set has been used, thus refilling it. Okay, so additionally, attack skills have an offense level. In clashes, the difference in offense levels may affect the outcome. That should do. Now give them orders. 행동을 개시합니다. 다음은 침묵을 안겨드립니다. Free offense level each. Okay, so one extra clash power. Besides skills, your sinners have passive abilities. Sinners in battles have the combat passives active. Sinners who are not directly participating in battle will provide aid with their support passive. Put the area into passive. Activate the passive by chaining to sprite skills. Okay. Deal plus 10% damage to units with negative status effect. Got it. This portion will indicate what passives are active.
passives activate when you possess a certain number of ego resources or chain skills of certain affinities to cause resonance. 행동을 개시합니다. 폭의 거울은 깨졌다. 침묵. Our current encounter comes in multiple waves. To help with this, your sinners possess powerful skills called ego, manifested by resonating with their emotions. To use ego, you need ego resources. You can view the ego resource you currently have stockpiled here on the right. Fair enough. As this is your first time trying your hand at ego, I've collected the necessary resource for you. This is a special power, so you'll need to gather them on your own from now on. Sinners who can currently use ego will be highlighted. Ego skills must be generated on the dashboard, much like defensive skills. Press and hold the portrait. Consume ego resources to generate an ego skill icon on the dashboard. Ego skills can be cancelled by tapping on the portrait twice once they are added to the dashboard. The ego skill will be cancelled and your resources will be refunded. Ego is a powerful equipment that manifests by resonating with your sinner's emotions. To use an ego skill, you need skin affinity-based ego resources. Whenever you use an attack skill, you'll gain an ego resource matching its affinity. Ego. On top of requiring ego resources, ego takes a toll on a sinner's sanity. At low sanity, the sinner might suffer from ego corrosion. Sinners corroded by ego will ignore your commands, so ensure that your sinners are in good mental health. After using an ego skill, its passive ability will activate on the next turn and further empower the sinner for the rest of the battle. Make good use of the variety of passives that ego has to offer. Ego overclock can be stable or unstable depending on resources available. Overclocking spends 1.5 times as many ego resources and SP as the ego skill usually clocks. To overclock an ego skill, you need to possess at least the base ego resource cost. If you have the base cost but not enough for overclock, the overclock cost will be subtracted from your possession beyond 0. The unit can still be corroded upon overclock. In this case, only the base ego resource cost will be consumed. Stable overclocked ego skills will have the same effects and damage values as the corrosion skill while being able to distinguish allies from foes. Unstable overclocked skills carry the risk of targeting indiscriminately and have the same effects and values as the corrosion skill. Okay. As always, Project Moon's attack skills can be single target or multi-target. The latter are called AoE skills. It seems that the ego that's about to be in play has an AoE skill. Area of effect skill. Targets of AoE skills are divided into two categories, the main target and the sub-target. Clashes with AoE skills can only occur from the chosen main target. If an AoE skill loses its clash, the attack will be cancelled for every target. Sub-targets are determined by the targeting range of the skill. AoE skills target enemy skill slots. Each AoE skill has an attack weight. Each slot has a weight which can take up a portion of an AoE skill's attack weight. In regular encounters, an enemy is only attacked once by an AoE skill, even if the unit is taking up multiple targets. In focused encounters, the slots on their body parts are only attacked once, even if said slots are taking up multiple targets. Okay, that was a lot of explanation. And I'm not sure I got all of it, to be honest. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. Utilizing ego will be an important part of your strategy. Before we proceed, allow me to introduce you to a useful feature. You can now let the game change skills for you. Chains will be automatically chosen depending on what button you press. Damage and win rate auto-chaining. Win rate picks skills that are most likely to win clashes. Damage, as the name implies, picks skills that can hurt your enemies more. For regular encounters, auto-chaining is only available on stages where you've cleared the EX conditions. Auto-chaining can always be used on focused encounters. Note that auto-chains are not necessarily the guaranteed optimal solution.
간다. 폭의 거울은 깨졌어. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 길이 열렸어. 하지만 베르, 메피가 달리기만 했어도 길은 뚫렸을 거야. Huh? What did I fight for then? Sensing a rattling agitation in my gestures, Virgilius stepped in. 진정하시죠, 단테. 걸음마도 떼지 못한 아이에게 달리기를 시킬 순 없지 않겠습니까? 걸어볼 기회가 있다면 직접 걷고 나서 달리셔야죠. 그리고 단테, 당신은 관리자. 저들의 관리를 하는 게 업무입니다. 나는 길잡이. 어디를 가고 어떻게 개척할지는 알겠습니까? 터달지 말라고. How am I supposed to not question a stranger who can't even hear me? 째깍거리긴 하는데 뭐라고 하는 거지? 별말 없었습니다. 긍정을 성대하기도 하는군. 앞으론 고개만 끄덕여도 좋습니다. 그럼 메피, 출발하자. 야호. Ooh. 기분이 어때? 매우 신나. 날아갈 것 같습니다, 카론. 좋아. So where are we going? 베르길리우스, 그가 목적지를 묻습니다. 말했던 것 같습니다만 딱 But just where are we going? With his sigh, the bus shuddered and started to rumble forward. 출발할게. 부릉부릉. 지옥으로 부릉부릉. 출발하지. Why is District 4 on fire? God damn it, not FA. Oh cool, the battle pass is unlocked. 하루가 저물어가는 동안 나는 그저 서 있을 뿐이었어. Well, that's a bunch of life service stuff that I don't know. Indeed. But didn't want to do that. Alright. I guess we're continuing on then? Okay, so I'm being told to hold on a sec.
of this stuff is. I mean, this is gotcha, but fair enough. I see. What the hell am I looking at? So I recognize the enkephalin boxes here, so I guess that's something. So did you get that, or? Okay, so I have accepted your nonsense. Well, I'm sorry, that's not the way to phrase that. I have no idea what's going on. I guess we just continue on then? 베르, 앞에 장애물이 있어. 부릉부릉 해도 돼? Do you even have eyes, Dante? The chatter was what finally got me to open my eyes. After all, nothing beats blocking out your sight when you want to keep boredom at bay. Not that there was much else to do on a bus whose destination was unknown to me. My lack of head and memory certainly don't help either. 그래. 계속 지나가. 덜컹덜컹. 비싼 세정제야. 베르가 큰맘 먹었다고 그랬어. We just ran over a bunch of people. Oh god, I've been reading. Felt like a pretty gruesome scene, but based on the others' reactions, maybe this kind of violence is not common in the city. Hey, felt rather awkward to close my eyes again now that I was wide awake. That's when the conspicuously bearded man grabbed my attention. But, I mean, glasses. Know where we're going right now? A feature far more conspicuous than his beard made me slip. You almost called me Bug Guy, didn't you? Once again, my name is Gregor. Or Gregor. The same way you're called Dante and not Clockface. I couldn't find any excuses, so I just gave back a light nod. God damn it, Gregor. 다시 한번 말하자면 내 이름은 카론이요. 당신이 벌레 양반이 아니라 그레고르라고 불리듯이. You deserve that one. You definitely deserve it. Got you there, Gregor. 본전도 못 건졌네. 베르가 말했어. Is the common pronunciation Gregor or Gregor? 수감자들은 The sinners will. 방금 사구라고 말했는가? Oh my god, Don. Calm down. 그곳은 연주낭자의 출신지로 유명하지. 영웅의 발자취는 그때부터 시작되었다네. 바야흐로. 아까부터 시끄럽게 쫑알쫑알. 입 다물고 조용히 좀 가지. 나는 아까까지 입을 다물고 있었네만. 말 대답하지 말라고. 이봐요. 본인이 더 시끄럽다는 건 알아요?
죽어도 살아난다고 해서 아프지 않은 건 아니야. 한 번만 더 주둥이 놀려봐. As if saying Gregorian calendar. But the problem is, I say that as Gregorian, so that doesn't help. 옳은 말을 했는데도 돌아오는 게 폭력이라니. 수준 알만하네요. I contemplated for a second. Should I step in? If this is a part where I exercise my authority as a manager with dignity and grace, a faint memory urges me to do something. Now, guys, it's inadvisable to lose your... 모분초도 trenches. To ride against noisy crying hogs and tail scragging. What the fuck does scragging mean? Oh my god, they're killing each other already. Jesus Christ. 이유 없는 폭력은 용서받을 수 없다네. 그대는 내가 응징하지. 아, 이럴 줄 알았어. 옷에 피가 튀었잖아. 저기, 꼭 내 옆에서 싸워야겠어? I must be mad. We haven't even reached our destination and they've already killed 3. Of our own, that is. 이거 잠깐 한눈이라도 팔려고 하면 사고를 치는군. 너희 넷 이번 달 버스 청소다. 어째서? 본인은 정의를 구현했을 뿐인 것을. 잠깐, 내 옷 빨래도 포함시켜줘. 피는 와인이랑은 다르게 잘 안 빠진단 말이야. 힘 비싼. No one bats an eye at the lifeless janitors-to-be littering the floor. Maybe they're already taking their indefinite revivals for granted. But I don't even know how exactly I'm supposed to bring them back. 단테, 시계를 돌려주시겠습니까? Turn the clock? 그런 모양새면 어리둥절한 표정이라는 건가? 기억해두죠. 파우스트 씨. Virgilius gives Faust a tired nod and gestures to me. She let out a small sigh but still came to my seat, probably out of a sense of obligation. 처음 만났던 날에도 당신이 했던 일을 말하는 거예요, 단테. 그때는 본능으로 해냈던... 자, 다시 해보죠. 눈을 감... Though I have no eyes to close, blocking out my sight is something I've done. How do you even see? I had no reason not to follow Faust's instructions here. 사실 문은 어디에나 있어요. In fact, the door is everywhere. 그러나 당신에게만 보이죠. However, only you can see it, for the stars never set in your sky. 별이 지지 않... At that, I felt a thread of light creep into my side. As if to open my eyes, I embraced that light. Then I saw a space. I was alone there. And a massive door stood before me. It wasn't a pleasant sight. Suffocating heat and agonized cries seeped through the gap. Hearing the endless laments and wailing for even a split second makes me feel faint. However, I'm approaching the door, grasping at its handles as if it's what I was born to do. Despite being seemingly heavy, pulling it open was surprisingly easy. I grope about in the door. Thousands upon thousands of the last whales lay within. And reaching inside, I grab a few unknown hands. I can feel the histories of different sins bearing their brands crawl up in my hands onto my arm. 고통을 나눌 준비가 되었나요? Could that have been a question, or rather, pressure to comply? I pulled forth the sinners, grasping my hand with all my strength. A terrible pain spreads through my neck and head. It's so crushingly severe, it makes me wish I was dead. The indescribable sensation of bone and muscle twisting and tangling with each other goes on for what feels like an eternity. My legs weren't prepared to endure all this agony. I fell to kneel atop the pool of blood in helplessness. Then I see it. Trembles in the bloody pools,
gradually growing into waves and bubbles rising from the floor. What kind of W Corp thing did they put in my head? Soon, that blood-soaking ground coalesced into three masses. Then the agony that seemed to last forever vanished just like that. As the lumps of blood rose into the air and flew away, my sight was cleared of dreadful redness, returning to the crumbling bus. 목이 베어졌다가 붙어버린 심경은 어떻지? 두근거리던가? Right as Heathcliff is restored to consciousness, he rubs his neck, mutters vulgar words, and approaches Ryoshin. Hold on, I just brought you guys back and you're going straight into another fight? Heathcliff turns around to glare at me. His eyes are those of a man devoured by blind fury. 어차피 살리는 게 대기 할 일 아닌가? 할 거 있으면 그 가짜는 시계대가리째로 부수기 전에 저리 짜져 있어. 잠깐만요. 단테 씨가 괴로워하시는 것 같은데 이쯤에서 저... God damn. Before he could finish, Heathcliff's steel bat caved in the side of Sinclair's head. God damn it, guys! The incoherent gurgles of a dying person violated my ears. 시계대가리, 다음번엔 널 으깰 거야. 정말 생긴 대로라더니 한 번 죽어서는 만족을 못하나? Heathcliff tightens his grip on the bat, and Ishbel is ready to swing her weapon as well. Have I seriously become a manager of people who can't be stopped even by death? While I was lost in the thought, all tension in the bus suddenly dropped and froze over. 아무래도 제대로 교정해둬야겠어. The sinners on a collision course stopped dead in their tracks. A cold pair of red eyes cast their glare between the two. 첫 번째 규칙. 버스 안에서는 무기 부딪히는 소리가 들리지 아니한다. 이 순간 이후로 이 규칙이 깨어지면 너희는 내게 제발 죽여달라고 애원하게 될 거야. 난 충분히 그럴 수 있는 사람이야. 알지? Sinclair's writing on the floor was the only sound breaking the silence. Heathcliff glowered, but couldn't bring himself to argue back. 단테, 미안하게 됐습니다. 시계를 한 번만 더 돌려주시죠. I have to do that again? I'd rather die than have to bear that harrowing pain once more. I waggled my head in dejection. The faint hint of a smile on Virgilius' face vanishes as his expression shifts. 내가 아직 사과와 부탁을 하고 있을 때 문을 여는 게 좋을 텐데, 관리자 단테. 아, 단지 아픔이 두려운 거라면, 그래서 고개를 젓는 거라면 기꺼이 도와드리겠습니다. 그 정도의 Right, everyone on this bus fucking sucks. 그럼 견딜 수 있지 않겠습니까? 내가 잘못 들은 건가? 관리자님이 분명 거부 의사를 내비쳤던 것 같은데. Otis, mind your own business. 당신 끼어드는 박자가 잘못됐군. 입사할 때 나의 상관은 네가 아니라 관리자님이라고 분명히 들었다. 관리자께서 고개를 저었다면 의미는 충분히 전달되었다고 보는데. 그래, 보좌관께서 나서시겠단 말인가? 그렇다면 보좌관께도 충분한 의미. The red hue of his eyes grew deeper, much to my dread. I don't really know what I'm meant to do as the manager, or if I even deserve to take this role. But I felt that I should at least stop things here so we don't get into an even bigger mess. Reviving one should hurt less than reviving 12 at once. Notice, I'll rewind the clock, it's okay. Gilius noticed me motioning her to stand down and withdrew the red glow from his glare as if in mutual 잘 understanding. 생각하셨군. 관리자께서 그러시겠다면. Otis seemed to want to add her input, but she promptly backed down and straightened herself out. The red door greeted me again, along with the twisting sensation. I've given up trying to describe the throes I go through. Words can't express it in full anyway.
고맙습니다. Sinclair stood up with a faint moan and bowed to me before waddling back to his seat. Well then. Oh look, EX objectives, clear in 10 turns. And I have no idea about who these people are. Fair enough. Creating your team. You can configure a team from your 12 centers and their identities. In centers window, selecting a center's identity portrait will show a list of their identities. From there you can choose an identity. Didn't we just do this? We'll show a list of their participant limit. You will not be able to edit your team in certain battle encounters. In those cases, selecting a center's identity portrait will deploy that identity to battle. In all team menus, you can press and hold currently equipped identity. Select this button to view your battle announcer. Pre-configure up to 20 teams. You can view the following. Okay. You can view the types and amounts of ego costs that your team can gain in battle. Select it. In chain battles, you can deploy backup units in addition to participating units. When a unit is defeated mid-battle, a backup unit will substitute to fill in their place. In chain battles, you cannot lose until all units selected for the encounter, both participants, are defeated. When a participating unit is killed, backup units will be substituted into the field in order of deployment. Certain chain battles may give additional buffs for backup units. Please experiment with the deployment orders to strategize. In chain battles, SP loss due to allied death listed in the base factors will not activate. If an ally is defeated mid-encounter, the backup unit next in the deployment will replace them. When a deployed unit is defeated, EX objectives are mostly easy and usually are beat by external incentive. Fair enough. Its support passive will activate instead of its combat passive. When a backup unit is substituted in, its combat passive will activate instead of its support passive. So basically they switch out. Got it. They don't actually die. In chain battles, the indicators that shows the number of waves shows the total number of enemies and the number of defeated enemies instead. However, this indicator does not take into account the extra enemies that are summoned due to certain condition. Okay, so only actual substitutions and not adds. Okay, got it. I guess I got the 저를요? Sinclair, where does your hair look like that? 다 해볼게요. 저를요? You don't see chain battles for a long time in MSQ unless they change the other contents. Now, if you select a sitter's identity using edit unit, you may also select the support tab, which allows you. I see. Not necessary to use your overpowered stuff, then I guess I won't. 목적지는 호기만소. 저기 질문이 있네. Don Quixote just suddenly raised her hand. 첫 번째 규칙은 이해했다네. 그럼 두 번째는 무엇인가? What is the second? God damn it, Tom. Some of them aren't as overpowered like you have Arcor Peefliff and that's a long shot ending. Got it. 아니 그걸 왜 굳이 나서서 물어보는 거야? I think it's obvious, Gregor. Virgilius gave a cold stare to Ryoshu, who had just lit her cigarette. She looked back at him with a peculiar face. 두 번째 규칙, 버스 바닥에 담배 꽁초 버리지 마. Don't litter the bus floor with cigarettes, they leave burn marks. The bus falls silent again. Can you open the window? 잠깐. Now wait a second, the bus shouldn't be this quiet. Where's the engine's roar? 어디 갔나? 결혼 왜 속도를 안 내는 거지? 답이 없어.
메피가 배고파해. 잘 됐군. 분위기를 좀 환기시키지. Are we dropping by a gas station? The idea of Virgilius casually plugging a fuel nozzle into the bus like an average driver felt alien. 차가 움직이려면 연료가 필요하지. 캐론, 헤드라이트를 깜빡거려봐. 무대 조명처럼. 응, 댄스 타임이야. It's dance timey. 잠깐. 헤드라이트까지 켜면 습격받기 딱 좋은 상황이잖아요. Ishmael, I think that's the point. 네? I could hear someone slam the bus outside. 에이, 가진 거 다 놓고 내려. 30초 준다. Number nuts hooligan. 9. You got 30 seconds, and then he starts counting from 10. 20이 빠졌잖아. 그럼 20초 동안은 기도나 하고 있어라. 왜 이렇게 주변에 모자란 사람들이 많은 건지. 뭐라고 했냐? 비겁하게 습격을 하다니 틀림없는 악인들이로군. 자, Alright, everyone off the fucking bus. 그리고 말이야. 최대한 죽지 않을 만큼만 해줘. 알지? Oh god. I guess I shouldn't be surprised. It is a city, after all. Adjusting density of information on screen during go. On the top of the battle screen, there's a button to adjust the amount of information displayed. These 3 buttons will adjust the density to minimum, medium, and maximum in their spectrum. Maximum information display configuration. This is the default setting. More information is shown. Details on keywords used in skill are shown. In this setting, details on keywords used in skills will not be shown. Otherwise, it functions the same as the maximum setting. The minimum information display. In this setting, information on effects and keywords of skills will not be displayed. I guess I'm turning this to medium for now. 폭들을 제거하겠소. 기다려. 아직 안 끝났어. 완전한 침묵. Wrecked. Ah, fuck it, he's staggered. Just damage rate him. 해냈어요. 폭들을 제거하겠소. 그 누구도 볼 수 없게. 폭의 거울은 깨졌소. 제 덕은 아닐 거예요. 그래도 칭찬해 주셔서 Thanks, Sinclair. 감사해요, 관리자님. 그 순간 제 어머니가 생각났어요. 이게 최선이겠죠? With a guttural noise, the side of the bus lurches and splits open. A number of human shapes littered the ground before its maw. Some were still conscious, while others weren't exactly in one piece. Then, the bus began devouring those served to it in the most literal sense. Gluttonously, voraciously. Ryoshu watched it with a satisfied expression, seemingly determined to savor every moment. Well, that noise is annoying! While in the corner of my eye, Sinclair was clearly distressed. 다들 제정신이 아닌 것 같아요. 그렇지 않나요?
His reaction got me curious to know their stories. Just to make sure, none of you were forced to join, right? Though what I was involved in before my heads changed is a mystery, I myself was practically forced to join the company judging from what I know at the moment. And maybe they aren't so different from me, or so I thought when... Sinclair's head drooped in response, like I struck a nerve. 그래요. 맞아요. 이건 제 선택이죠. 전부 익숙해질 거야. He muttered as if he were talking to someone other than me. 입사하지 않았어도 했을 일이요. 저기 또 악의 무리가 달려드네. Damn, Vay. 예술이 뭔지 보여주지. 좋지는 나카오. 아름답진 않네. 폭들을 제거하겠소. 거울은 깨져. 해냈어요. 폭들을 제거하겠소. 다음은 침묵을 알려드려. 폭들을 제거하겠소. 젖은 나카오. 폭의 거울은 깨졌소. 복사에 대한 대가구려. 시들어가는 것 같소. I'm gonna be right back. Hang on.
Alright, I have returned. Turn this off. And I suppose we should just continue, right? I don't know what these things do, but... Thanks, Valen. 목적지는 호기만소. 배부르게 밥을 먹은 지가 언제더라. 기계 덩어리 팔자가 더 낫네. 제공되는 식사는 모두 정량이에요. 그 정도 먹어서는 기운이 안 난단 말이야. I thought I heard Heathcliff shout, "You think I'm doing this on a full stomach?" in the distance, but the Rodia seemed to pretend she heard nothing. Speaking of, does this bottle of blood run on stuff like blood or protein? 엔케팔린이에요. 로보토미 코퍼레이션에서 추출했던 에너지죠. 이전 엘사 말이군요. 특이점으로 에너지를 생산하는 회사라고 들었어요. 엘사가 몰락한 지금은 잔해밖에 남지 않았지만. 맞아요. 그래서 지금은 구하기가 꽤 힘들어요. 하지만 메피스토펠레스는 신체에서 엔케팔린을 강제로 추출할 수 있죠. The body? I pose a question watching Otis give orders to the other sinners, then glancing to the maw of the bus intern. 네. 엔케팔린은 뇌와 척수신경에서만 추출돼요. 특히나 생명 활동이 있을수록 효율이 좋죠. So that's why Virgilius told the sinners not to kill the assailants. Okay, and? 그럼 해당 부위만 먹여도 되는 거 아니야? 라기엔 피와 근육도 연료로 쓰일 수 있어요. 엔케팔린이 시동과 추력을 위해서 필요하다면 나머지 생체 물질은 순항할 때 사용되죠. 엔케팔린이 되도록 천천히 소모되게 하기 위한 설계죠. 하이브리드요. Faust went on to explain how most of the vehicle's fuel is taken from the branch facilities and that it won't be of sufficient source on its own. But most of it went in one ear and out the other. Well, that's complicated. I got that its stuff worked at least. 뭘요? 파우스트는 고생하지 않는답니다. 고생은 우리가 하고 있지. 이봐, 관리자 양반 또 온다고. More hooligans. 그 누구도 볼 수 없게. 기다려. 아주 아름답군요. 해보겠습니다. 폭의 거울은 깨졌어. 그 누구도 볼 수 없게. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 완전한 침묵. 예술이 뭔지 보여주지. 폭의 거울은 깨졌어. Wrecked. 복사에 대한 대가구려. 시들어가는 것 같소. Yuri, already? Jeez. 내가 필요해? Well, if there's gonna be Yuri, 내가 나설 차례인가? I am a terrible person. 어이, 적당히 끝내라. 곧 손님이 방문할 거야. I guess. Who? 처음으로 가는 던전이니까 길잡이가 필요할 것 같아서요.
저 혹시 림버스 컴퍼니에서 오신 분들 맞나요? The fuck are you? 맞나 보네요. The bus had just about finished its meal, crunching on the last remaining bone chips. Yuri watched it indifferently before introducing herself. 예전 엘사에서 근무했던 유리예요. 잘 부탁합니다. By Elcorp, do you mean? 로보토미 코퍼레이션이겠군. 네. 우리는 로보토미 코퍼레이션. 구 엘사의 옛 지부들로 향합니다. 저라면 불러도 절대 안 왔을 것 같은데. 추락한 날개라니. 분명 끝이 좋지 않았을 텐데요. 무슨 소리야? 날개고 뭐고 돈만 함께라면 뭐든 유쾌한 기억이 된다고. 거기는 아직도 괴물로 득실된다는 소문이 있던데. 괴물이 아니라 환상체요. 어쨌든 사실이에요. 하지만 더 중요한 것들이 있죠. 지부 가장 깊숙한 곳에 최근에 피어나기 시작한 엘사의 기술의 핵심 정수가 존재해요. 단테, 며칠 전에 내가 제안했던 걸 기억합니까? 성의를 새기게 해줄 거라고 말했는데. Here's Aquatic. Is Yuri a clerk or an agent? Well, she's a grade 8 fixer, so probably... I mean, the question is if the branch offices even had agents. I mean, I guess they must have. Hard to say, honestly. 정수, 황금가지를 모아온다면 그 정도는 어려운 일도 아니게 될 겁니다. The word aspect still makes my head ache. What was I trying to do? 억지로 떠올리려고 할 필요는 없습니다. 그때가 되면 전부 알게 될 테니까요. All in due time. I returned a slow nod to Faust's placid advice. Alright, for now I should focus on what I currently know and see. And if it's Lobotomy Corps worth scouting, we might find some in Kefalin too. 아, 그러면 더 이상 사람들을 갈아 넣지 않아도 되겠네요. 거기다가 운이 좋으면 에고까지 얻을 테니. Ego? That's another unknown term that makes my head tilt. But in any case, it seems rather rude to keep talking to each other when we had a guest on board. And someone else seemed to agree. 유리 씨는 무슨 일 하며 지냈나? Gregor gave his best shot at making some conversation with a well-meaning smile to put the newest passenger at ease. Please don't start killing each other again. His brows seemed to twitch due to a lack of practice, but it's no big deal. 내가 보아하니 그대는 해결사일 것 같소. 그들에게서는 모두 고결한 영웅의 냄새가 난다고 하더군. God damn it, Don! As Yuri was nodding lightly, I heard Ishmael let out a deep sigh. 어디서 그런 소식을 들었는지 모르겠지만 해결사는 그런 영웅들이 아니에요. 금세 다른 밥벌이 찾는 게 쉽진 않았을 텐데 용케 해냈군. 아직은 계약직이에요. 아하, 굳이 다시 이곳으로 기어들어온 이유도 그거였겠네요. 예전 직장으로 돌아가서 크게 한탕이라도 치면 팀장 자리라도 주겠대요? 실적을 세우면 계약 기간은 늘어날지도 모르죠. 그렇지. 보통 계약직 시절은 실적 한에 목숨을 걸어야 할 때니까. 아, 그거 참 부질없는 목숨이네요. 어이, 아까부터 왜 이렇게 비꼬는 거야? 뭐가 그렇게 마음에 안 들어? 글쎄요, 처음부터 끝까지 마음에 안 드는 거 천지라. Seemingly unaffected by the abrasive attitude, Yuri quietly took an empty seat. Looking back and forth between the two, Gregor returned to his seat as well, scratching his head. I can't seem to get used to being around these people. 빨리 배어드는 편이 편할 겁니다, 단테. Hold up. I thought you couldn't speak clock. 그럼 출발하지.
손님께서 자리에 앉았다. 메피 배 빵빵. 카론도 빵빵. 그 누구도 볼 수 없게. 생각대로 되었어. 겨우 이 정도야. 출진이다. 폭의 거울은 깨졌어. 폭의 거울은 깨졌어. 예술이 뭔지 보여주지. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 금방 다녀올게. 완전한 침묵. 젖은 낙엽하오. 폭의 거울은 아름답진 않네. 깔끔한 전투였어요. 적의 모든 급소를 파악했거든요. 목적지는 호기만소. 저 근데 지도는 제게 있는데요. 길은 어떻게 알고 가는 건가요? Answerless, the bus keeps speeding anyway. 그건 말이지. 감이지. 카론의 감. 네? 분홍머리. 카론 앞을 이상한 종이로 막는 이유가 뭐야? Big 계속 이상한 방향으로 가니까 그렇죠. 이 지도를 보세요. 우리가 가는 쪽은 남동쪽 방향인데. I mean, it's goofy scene music. Charon reluctantly gives the map a cursory glance, as she couldn't ignore the thing right in front of her eyes. 마음이 향하는 곳, 그곳에 진짜 길이 있을지니. 옳소. 우리는 모두 마음이 향하는 곳으로 나아가야만 하네. 그냥 지도 보는 법도 모르는 길치라는 거잖아요. 제가 하고 싶은 말을 대신 해주실 줄이야. Yuri and Ishmael put a palm over their respective faces at the same time, almost like they were in sync. 우리 기사님 친구라도 생겼나 봐. 분홍머리가 계속 제잘 거려. Pinky keeps on blabbing. 길을 알고 아니 그러니까 방향이 잘못. 앞에 또 장애물이야. 부릉부릉 할까? 아니 카론, 기다려봐. 어이! 버스가 근사해 보이는데 나도 좀 타보자. Time for more fuel. 크리스토 팰레스의 후식 시간인 모양이군. 내리지. 아직 밥을 더 먹여야겠어. 출진이다. 젖은 낙엽하오. 금방 다녀올게. 승리했어.
폭의 거울은 깨졌어. 폭들을 제거하겠어. 아름답진 않네. 출진이다! 폭의 거울은 깨졌어. 폭의 거울은 깨졌어. 폭사에 대한 대가구려. 시들어가는 것 같소. 따라가겠어요. 따라갈 준비는 끝냈습니다. 카론, 이쪽이 동쪽일까요? 서쪽일까요? 카론은 두 가지 방향만 알아. 메피의 앞쪽과 뒤쪽. 지금까지 방향도 모르는 사람이 어떻게 운전기사를 했대요? 카론. 그러니까요. 해가 뜨는 쪽이 Oh my god, we're teaching Cat on what directions are. Are they God Is that a short joke? Well, one of them might have been from a slightly different elevation. 꼬맹이, 너도 저기 끼어 있어야 하는 거 아니야? 무례한 소리! 난 어린이가 아니라네! 꼬맹이는 더더욱 아니고! Watching Don Quixote shake her fist sky high at Rhodia, I noticed a bitter gaze falling upon them out of the corner of my view. I'm starting to think that Yuri Gell might have put up with a rough childhood. Gregor turns around and takes a glance in my direction, and shook his head and went back to looking at the driver's side with his chin resting on his hand. 딱히 어린 편도 아니야. 일단 칼을 줄 수 있으면 전쟁에 참전부터 시키는 동지도 있었으니까. Nests. A nest was basically the center of a district, if my memory is correct. Sounds like nests used to get into wars with one another in the past. Did that happen often? 아주 없는 일은 아니었지. 관리자 양반, 전쟁에 대해 궁금한 게 많나 봐. Oh, I'm not really curious about the details, just gathering info I should know as a manager. As I was about to go on, a glimpse of Gregor's expression I caught from the side stopped me in my tracks. His eyes seemed to be fixed somewhere far more distant than the driver's seat. 그런 자세를 뭐라고 하고 싶은 건 아니야, 관리자 양반. 오히려 좋은 자세 아닐까? 상관의 귀감아닐까 싶은데. He slowly continued, taking a pack of cigarettes from his pocket. 그래도 개인적으로는 모를 수 있을 때 모르는 게 기회일지도 모른다고 생각해. 일단 알게 되면 다시는 모를 수 없게 될 테니까. I mean, you say that, I literally have amnesia, dude. Without another word, he lit his cigarette with the loudest lighter in the universe. 아니요, 방금 저쪽에서 우회전을 했어야죠. 괜찮아요, 카론. 조금만 더 가서 꺾어도 올바른 길로 갈 수 있어요. 아, 기사의 삶은 고단해. 뭐 지금 더 급한 건 목적지로 가는 길을 아는 것 같네. 그래. Gregor cackled with cigarette smoke still in his mouth. I was still curious to learn what he'd been through, but he's right that I should focus on other things for now. An urgent matter showed up right before our bus-shaped doorstep, too. 옥신각신을 그쯤 해라. 전방에 다시 적이다. 친구들의 버스에 전화타니 미친 새끼들! 제정신이야? Oh look, it's the head hooligan. 안 된다. 버스만 가지려고 했는데 너네도 전부 죽인다. 베르, 연료들이 시끄러워. 카론, 2명 이상 시끄러우면 어지러워. 걱정할 필요 없다, 카론. Verb. 이제부터 조용해질 테니. 전원 하차. Alright, everyone off the fucking bus.
예술이 뭔지 보여주지. 기다려. 안 끝났어. 완전한 침묵. 그 누구도 볼 수 없게. 완전한 침묵. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. I should reduce the frequency of that. 승리했어. 금방 다녀올게. 아름답진 않네. 자, 다시 지도를 보자고요. 카론, 난 좀 피우면. Looking at the trio arguing over the map once again, a question arose in my mind. By the way, this bus was specifically made for Limbus Company, right? 정확히는 저희들만을 위한 버스라고 해야겠네요. Isn't that basically what I said? 그게 그 뜻 아니냐고 생각하고 계신 것 같네요. That's weird. I think I spoke that part out loud. Is the clock broken or something? 그 정도는 째깍이지 않아도 알 수 있어요. 파우스트는 모르는 것이 없으니까요. Anyway, it must have taken a long while to get it out of the oven, especially with that mouth on the side. 예상한 만큼 걸려서 만들었을 뿐이에요. She's downright oppressive to talk to. 파우스트는 천재예요. 도시의 모든 것을 알고 있죠. 어이, 그렇게 뛰어나시다면 저 앞에 가서 길부터 찾아주지 그래. 아까부터 저것들이 시끄러워서 잠을 못 자겠잖아. 파우스트는 오지랖쟁이가 아니에요. 묻는 것에는 대답하지만 묻지도 않은 것을 말하지는 않아요. 그리고 인간이 무언가를 깨닫기 위해 골똘한 고민을 하는 건 가장 즐거운 일이랍니다. 파우스트는 뭘 골똘히 고민을 해봤어야 공감을 하죠. Guys, if you can start killing each other again, I am gonna get very upset. I saw Heathcliff's grip on the Bat Titan, however. With Vergilius casting a glare his way, he clicked his tongue as he crossed his arms and forced his eyes shut. I wonder why they're so vitriolic. 나랑 마음이 꽤 맞는 것 같네, 관리자 양반. With Gregor snickers, the bus started again. 깔끔한 전투였어요. 적의 모든 급소를 파악했거든요. 따라갈 준비는 끝났습니다. 그래, 혹시 저치들과 아는 사이야? 응? 무슨? 이 뒷골목에 내가 아는 얼굴이 있을 리... Gregor's face grows dark the moment he looks out the window. Dogheads? Unlike the other miscreants we've run into, they were bird insectoids. 단테, 머리가 시계라서 다행이야. 저런 거였음 쳐다볼 때마다 헛구역질했을 것 같아. 저거 그레고르시랑 같은 강화 시술 아니에요? 저런 징그러운 벌레 대가리를 일부러 붙여놓는다고? 가까이 붙지 마. 너한테도 해충병 없는다.
정말이에요? The pest. That almost sounds like a reference to the plague. 아니야. 내 개그 센스가 이상한 건가? While Gregor was left scratching his head, the bus made a languishing sound and came to a slow, deflating halt. 과거 G사에서는 대부분의 직원들이 그레고르 씨처럼 생체 무기 시술을 받았어요. 그레고르 씨 예전 G사 출신이었어요? Ishmael frowned as if she remembered something unpleasant, but didn't speak further. Gregor wore a smile on his mouth, but his hardened eyes were resting downcast, just as a moment ago. 저런 분들은 평소엔 어디서 주무시는 건가요? 세상에는 하늘을 천장 삼고 별을 조명 삼아 사는 사람들도 많은. 아, 풍류가 있는 분들이로군요. God damn it, Honglu. I don't think that's what he meant. 보아하니 저들 역시 우리의 여정을 방해할 마음인가 보군. 내려야 하지 않겠어? 그레고르. 굳이 날 찝어서 말하는 이유는? 글쎄, 남의 추억을 내 입으로 떠들고 싶진 않은 걸. 앞장서 그레고르. 이유는 네가 잘 알잖아. 고약한 사람이네. A group of soldiers with the heads of insects gather near the bus. 어디 앞장서는 거 별로 안 좋아하는데. 넌 뭐야? 왜 우리랑 같은 팔을 가지고 있지? 가만, 낯익은 얼굴인데. 주로 포스터나 잡지에 서식했던 적이 있지. I mean, he doesn't mean to be an asshole, Vey, but he definitely is one. Gregor, do you know them from somewhere? 그런 게 중요한 건 아닌 것 같은데요, 관리자님. 신경 쓰이긴 하지만 아무렴 어때? 어쨌든 Is that so? I suppose we can't talk this out. 그런데 이것들은 왜 대놓고 벌레 모습인 채로 다니는 거야? 어린애들은 마주치면 눈물부터 터뜨리겠어. 그렉처럼 티라도 덜 나면 좋잖아? 내가 특이한 케이스야. 대부분은 머리통에 무조건 곤충 부분이 붙어버리거든. 이걸 운이 좋았다고 해야 할지는 모르겠지만. 이유는 모르겠지만 저 사람들 우리가 로보톰의 집으로 향하는 걸 막으려는 것 같았어요. 이들도 황금 가지를 노리는 거야? 그럴지도. 그 정수를 원하는 자는 널렸으니까 각각이 바라는 소망도 다양할 테고. 왜 날 쳐다봐? 내가 알 리가 없잖아. 그 누구도 볼 수 없게. 겨우 이 정도야? 안 끝났어. 행동을 개시합니다. 완전한 침묵. 지금의 기회입니다. 금방 다녀올게. 아! 승리했어! 다음은 완전한 침묵. 출진이다! 완전한 침묵. 깔끔한 전투였어요. 적의 모든 급소를 파악했거든요.
나설 차례인가? 도착했다. 역시 카로는 길을 알았던 거야. 역시는 무슨 역시예요. 저랑 싱클레어 씨가 양쪽에서 얼마나 고생했는데. 그래도 이제 동남쪽과 동북쪽을 구분할 수 있어서 다행이에요, 카론. So this is the old L-Corp? 저도 직접 보는 건 처음이네요. 그 일이 있고 나서 시간이 오래 지나진 않았을 텐데요. 세상에, 어떻게 건물이 이 모양일 수가 있죠? 부잣집 도련님한테는 익숙하지 못한 광경인가 보군. 잡담은 그만. 하차한다. Huh, there are people over there. 유리 씨와 같은 사무소의 해결사분들이에요. 엘사지부에 이미 몇 번이나 방문한 적이 있는 경험자들이죠. 인사하지. 왼쪽에 있는 분은 홉킨스 씨, 그리고 오른쪽에 계시는 분이 아야 씨다. 안녕하십니까? Oh, they're in blue. 붉은 시선님, 직접 만나뵐 수 있어서 정말 영광입니다. 소문으로만 익히 들어왔었는데. Oh God. Now there's two of them. 저 앞에 허름한 창고 보이지? 안쪽에 지하로 내려가는 계단이 있다. 계단부터는 여기 유리 씨가 맡을 거고. 네. 여기 해결사 분들도 경력직이니 돌발 상황에는 잘 대처해 줄 거야. 이만하면 되었겠지. 내 동행은 여기까지다. 버스에서 너희들을 기다리고 있겠어. Huh? Wait, what? 언제까지고 뒷바라지를 해주고 있을 거라 생각했다면 큰 오산입니다, 단테. 혼자서 발 뻗고 쉬고 있겠다는 건가? 애당초 내가 동행하면 너희들은 관광하러 내려가는 거나 다를 바가 없지 않겠나. 한마디로 실컷 쥐어 터지고 썰리고 오라는 거군. 보통 저렇게 말하면 항상 다른 꿍꿍이가 있던데. 편한 대로 생각해. 특별히 가이드 분까지 붙여줬으니 잘 해내고 오라고. 네, 잘 해내고 오겠습니다, 붉은 시선님. 최선을 다해보긴 할게요. These two are gonna fucking die. Oh look, more G-Corp. 그 누구도 볼 수 없게. 기다려. 아직 안 끝났어. 행동을 개시합니다. 아름답진 않네. 자, 완전한 생각대로 되었어. 당연한 결과죠. 완전한 침묵. 예술이 뭔지 보여주지. 행동을 개시합니다. 이 정도야? 볼 뻔했다. 맛있는 거 준비했어. 아름답진 않네. 완전한 침묵. 깔끔한 전투였어요. 적의 모든 급소를 파악했거든요. 그럴듯한 예술이라면 더 좋을 텐데 말이야. 단테, 잠깐 나 좀 보시죠.
While the team was busy exchanging greetings, Vergilius called me to a secluded place. 미리 말해두자면 저들은 8급 해결사입니다. Grade 8? 서열이 낮은 심부름꾼이라는 뜻입니다. 저들을 이용은 하되 의존하려 하지 말아야 할 겁니다. I can't count on them to deal with everything for us, in other words. I nodded to let him know that I understood his point. Also, he's still playing... 대화라는 걸 할 수 있는 건 I'm sorry. 뿐일지도 모르겠어. I'm sorry, but motherfucker, you... 문을 빕니다. 단테. Vergilius pats my shoulder on the... Vergilius pat my shoulder with a bitter smile before slowly making his way back to the bus. Okay, so does he speak clock or not? 금방 다녀올게. I'm not sure if I believe that, Phelan. Because he sure acts like he speaks clock sometimes. So I think he's playing dumb. 금방 다녀올게. 생각대로 되었어. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 행동을 개시합니다. 지금이 기회입니다. 행동을 개시합니다. 아름답진 않네. 승리했어. 완전한 침묵. 완전한 침묵. Fuck it, you are getting your ass kicked. 겨우 이 정도야. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 깔끔한 전투였어요. 적의 모든 급소를 파악했거든요. Branch DO2. Suppress the dungeon boss. Apparently that's optional somehow. Okay, what the fuck is this? Well, we're about finished for today, so I guess we'll make a decent amount of these. Yep, that's play energy, got it. During the final stretch of each chapter, you'll be exploring a dungeon, a branch facility of the former Elcor. Designate the identities who will enter the dungeon with you. You can't adjust your team once inside, so choose wisely. When you're fully prepared, press the enter button. I guess this is all we have, so let's go. I also guess we're bringing everyone. 규정이라면 따르겠습니다. Alright, what the shit is this? Good finisher, I suppose. We entered the derelict building of Lobotomy Corporation. As the light goes dim, the dreadful stench from underground grows stronger. 냄새가 지독. 허파 속으로 쓰레기가 막 붙고 있어. 되려 머리가 맑아지는 냄새요. 다시 한번 말씀드리지만 이 안에서 죽으면 전투가 끝나도 되살아나지 못해요. 되살아나? 유행하는 개그인가 봐. 요샌 도시에 무슨 이야기가 떠도는지도 모를 정도가 되어버렸어. They seem to have misunderstood us, but seeing as Faust made no comment on it, I decided not to add my input. It's not like they speak clock anyway.
The sources of this rancid smell were a more pressing concern. Looks like they probably died a while ago. 정확한 관측이십니다. 시체의 분격기에 다다른 것으로 보이는군요. 벌레들이 한창 잔치라도 여는 모양이네. 얼른 서두르자고. 응? 그래. 자기 혹시 벌레 무서워해? 이건 노파심인데 설마 벌레 시체를 얼굴에 들이대는 유치한 짓은 짠! 하지 않을 거라비. 아이, 저리 치워! 뭐가 그렇게 웃긴 거야? 웃기잖아. 벌레를 무서워하는 게 다른 사람도 아닌 자기일 줄은. 그래. 그렇게 싫었어? I swear to God, if you two start killing each other. 됐어. 거기 장난은 그만 쳐라. 관리자님이 신경 쓰셔야 할 거리를 만들지 말란 말이다. 잠깐. Alright, teacher's pet, calm down. 공격받은 건 꽤 최근인 듯하구려. The gloom that had cast over Yuri's face cleared after observing the bodies for a minute. 우리 아니 로보토미 코퍼레이션 직원들은 아니네요. 여긴 이제 금광이나 다름없는 곳이 되어버려서 어중이 떠중이들도 모여든다더군요. 몇몇 해결사나 조직들 사이에선 로보토미 드림이나 엔케팔린 러쉬란 말이 도는 정도니까요. 로드 앤 러쉬. 멋있는 줄임이군. 조용히 있다가 기껏 말한다는 게. 그러한 잉글리쉬는 본래의 뜻을 가물하게 만들지 않겠소? 제 말이 그 말이. 이상 씨, 뭔가 말수가 많아진 것 같은데요? 이상하오? 그이는 원래 말수가 적지 않은 사람이에요. 최근에 조금 바뀌었을 뿐. 관찰력이 높은 졸개가 많아지는 건 나쁘지 않은 일이지. 계속 지금의 상태를 유지해줬으면 좋겠군. 가지. 마치 그대가 Alright, Lieutenant Otis, calm down. 관리자께서 할 일이라고 보호만. 제가 주제가 넘었습니다, 관리자님. Oh, shit. Please forgive my ins. Frowning as though she were caught off guard, Otis bows to me as she apologized. No, it's nothing. Let's head down. Most of the corpse's body parts were morphed in bizarre ways. One had pairs of wings protruding through their intestines, and another had horribly twisted antennae hanging down. 우리가 아까 마주쳤던 자들이랑 비슷해 보이지 않나요? 그 벌레머리 하고 있던 사람들 말이죠. 조용. 전방에 거수자 포착. Uniform tangos. As Otis noted, multiple figures could be seen down the corridor. 거수자? 그 뭐야? 거동 수상자, 적일지도 모른다고. I'm sure one idea crossed all our minds. The enigmatic abnormalities that might be roaming this facility, as Faust mentioned. That might be what those shadowy figures are. 마주칠 수밖에 없겠군. 어이, 거기 누구야? Oh look, it's more G-Corp. Instead, what we faced was people. It was too early to deem that as fortunate, though. 뭐야, 이 근방엔 우리들뿐이라며. That's not at all appetizing. 그새 다른 쥐새끼들이 들어왔나 보군. 어이 벌레들, 아까 그 시체들은 너네 친구들이냐? 시체? Bug buggers. 나이 새끼. 잠깐. 어디서 온 찌꺼기들인진 모르겠지만 들어봐. 어차피 너희도 엔케팔린을 챙기러 온 거지. 여기서 한층만 더 내려가면 손쉽게 엔케팔린을 얻을 수 있어. 거기는 너희에게 양보할게. 서로 챙길 것만 챙기고. Why does it sound like we're not gonna go with this? 알아본 것 같네. The moment the soldier's eyes landed on Gregor's face,
Their thin veil of kindness was torn down. 배신자 녀석. 아, 너는 전방에 소속돼 있었나 보네. 어때? 그래도 포스터보다는 실물이 낫지? 헛소리 집어쳐. 내가 너 따위에게 경례를 했었다는 게 역겨우니까. 이런 실물이 되고 한 것도 아닌데. 너무 너는 그 가짜는 특혜로 시술 부작용 없이 평범한 사람 행세하며 살아갔겠지만 우린 아니었어. 이 기만자 새끼야. 우린 전쟁에서 패배하자마자 버려졌다고. 버려진 건 나도 마찬가지였어. 모든 군인들이 똑같지 않나? 그 중에서도 너희들은 버려진 벌레처럼 살아가길 선택했나 보지? 어이, 적을 도발해서 좋을 건 없지 않은가? 당신도 군 출신이라면 알잖아. 앞에 서 있는 것들과 싸우게 될지 아닐지 정도는. 순순히 보내줄 생각이었는데. 저 배신자 새끼째로 잘라 죽여주지. 어이없는 새끼들이네. 우리가 엔캐 팔린을 가져오면 그대로 뒤통수 갈겼을 것들이. 그랬던 거였어요? 밑바닥에 떨어질 대로 떨어진 놈들한테 의리란 게 남아있을 것 같냐? 가진 놈들도 뒤통수를 쳐 때리는 판인데 그럼 말랑한 걸 기대하냐 넌? In fairness, Heathcliff is right on this one. There's no way these people had good intentions. Your goal is to reach the last section of the bottom floor and retrieve the golden bow. The dungeon consists of multiple floors, each rife with events hidden in count. Clear the sector at the end of the floor to proceed to the next. Each sector is connected to one or more paths. You can travel to adjacent sectors by selecting them. It's possible to retrace your steps, so feel free to explore where you want first. Sinners don't heal after battle while in dungeons. Sinners with 0 HP are unable to participate, so keep track of their status. Reaching a checkpoint will allow you to restore your sinners. After losing a battle, you can re-attempt it from the start with whatever living sinners remain on your full team. Control team. Huh. Well, let's start fighting. 내가 나설 차례인가? I mean, and even Roland was backstabbed at the end. 행동을 개시합니다. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 금방 다녀올게. 겨우 이 정도야? 흑암이 완전한 침묵. 승리했어! Rigor lights his cigarette and takes a drag, followed by smoke streaming out from his mouth. 다른 보안업체에 취직을 해도 이것보다는 나았을 텐데요. 평생을 군인으로 살았던 자들이다. 다른 직업으로 새 출발하기엔 적응하고 바뀌어야 할 것들이 너무 많았겠지. 그리고 몰락한 날개 출신이라는 건 엄청난 꼬리표야. 누가 받아주면 구둣발이라도 핥아줘야 할 정도로. 아, 미안하다. 내가 생각이 짧았네. 아니에요. 쥐사나 엘사나 상황은 비슷했겠죠. 날개가 부러진다는 건 그만큼 혼란스러운 사건이니까요. 그럴듯한 예술이라면 더 좋을 텐데 말이야. Downcast veteran, okay.
just curious what their names were. Or designations, I suppose. 금방 다녀올게. 출진이다. 아름답진 않네. 완전한 침묵. 완전한 침묵. 그럴듯한 예술이라면 더 좋을 텐데 말이야. 금방 다녀올게. 생각대로 되었어. 겨우 이 정도야. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 출진이다. 완전한 침묵. Romeo Echo Kilo Tango. Alright, what's in this containment hall? 빨리 끝내고 밥 먹으러 가자고. Alright, what the fuck are they throwing at me? The fuck are these? In dungeons, you may encounter entities known as abnormalities. Even among the enemies you may face over your journey, they require the utmost caution and careful decision making. Entities such as these require a more meticulous, hands-on approach than the other enemies. Encounters with these enemies is called focused encounters. In regular encounters, you gave commands to your sinners by chaining skills from the left end of the dashboard to the right. In focus encounters, however, you must select the sinner's skill icons and chain them directly against the abnormality skill slots. Let's perform a hands-on field check. Select the skill. Chain the selected skill to the entity skill slot. Precisely. Remember, in focus encounters, connect the sinner's skills directly to the enemy skill slot. Please press the gear on the left if you would like to zoom out and view the entire battlefield. Indeed, like in Ruina. Pressing the gear on the left while zoomed in will reset your field of view. Then, please command your sinners so that we may continue the battle. Okay, so I don't know anything about these things, these guys. All these are the same. I don't know what that effect is either. Body. I'm guessing that's important somehow. 출진이다. 달려라 루신한테. 정의는 승리한다. I'm sorry, is her shoe Rocinante? 지금이 기회입니다. Okay, so part broken. Thus ends the basic of speed. Speed before we continue further into the battle. Abnormalities often have multiple parts that can be targeted. The speed displayed above their skill slot reflects the speed of the corresponding parts. Abnormalities often have multiple parts that can be targeted. Each part will use skills from the skill slots assigned to them. The skill slot speed is the same as the speed of the part using it. Speed determines the order of actions in encounters.
Unlike in regular encounters, you can select which enemies to target in focus encounters. You can use sinners with higher speed values to force enemies with lower speed values to target them instead. Sinners with higher speed values can force abnormalities with lower... Okay, so like in Ruina. Sinners with lower speed or equal speed cannot force abnormalities with higher speed values to target them. Changing the skill of a slow sinner to a faster abnormality will cause them to conduct an unopposed attack instead of clashing with the abnormality. Sinners that are targeted by an abnormality skill, however, can use their skills to clash with the abnormality skill that's targeting. In such a case, speed is not a relative factor. I understand that hands-on experience may be the best way to learn. For now, simply keep in mind that sinners with higher speed values can redirect attacks. Sinner with higher speed values can force abnormalities with lower speed values to target them instead. This will lead to a clash between the sinner and the abnormality. Sinners with lower or equal speed cannot force abnormality with higher speed to target. In such a case, the sinner will conduct an unopposed attack instead of clashing with the abnormality. But sinners that are targeted by an abnormality skill can use their skill to clash with the abnormality skill that's targeted. In such a case, speed is not a relevant factor. Well, that's not good. 금방 다녀올게. 승리했어. Is what failing? Because I spoke a whole lot. 전 처음 봐요. 모른다고? Hopkins' face suddenly quickly turned into a cold frown. It was in such stark contrast to the face he showed for Gilius, I shuddered in fright. Oh, right. Rocinante is Don Quixote's shoes. 아니, 그게 우리가 굳이 추락한 날개에 깃털을 준 이유가 뭔지 알지 않나? 엘사의 지부의 의뢰를 조금이나마 안전하게 해결하려고. And Don Quixote never parts with her shoes, because of course. 잘하네. 하급 관리직 출신에게 별로 바라는 것도 없었어. Hopkins, you are being a dick. 그리고 저 환상체인지 환장체인지 하는 걸 어떻게 조져야 할지 알려주는 거. 근데 처음 본다는 말이나 하면 우린 어떻게 해야 되는 거냐? 호핀스, 배고파졌어? 유리 씨가 처음 본 게 확실하다면 이 개체는 환상체에서부터 비롯된 또 무언가. 그 코퍼레이션이 모든 환상체를 관리하고 있지는 않았을 수도 있어. 유리안이 공부를 소홀히 하지 않았다면 스스로를 탓할 필요도 없을 것이오. 감사합니다. 뭘 간질거리게 입씨름을 하고 있어. 가서 두들겨 패면 되잖아. 시킨다면 할 뿐이다. 내가 나설 차례인가? I guess I don't get to know about that. That's fair. Who is actually targeting you? I like the library interface, but by God, actually reading it is sometimes kind of difficult. 행동을 개시합니다.
정도야. 꺼냈다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. Just bang my head and see what works. That's fair. To be fair, it was not the skills that I was worried about. It was the fact that I can't. Is that I have difficulty parsing what the actual interface is trying to tell me. 예술이 뭔지 보여주지. 완전한 침묵. 역시 붉은 시선님의 수하들답게 수아라고? 아이고, 우리 홉킨스가 말 실수를 해서 제가 대신 사과할게요. 그런데 왜 이렇게 꾸물럭대는 거야, 홉킨스? 치즈를 다시 도졌어? Jeez. 무슨 말을 하는 거야? 내가 언제? Hopkins got up after a bit of thought. His pockets were laden with something, but I decided not to bother pointing it out. Kind of dumb that you can't just... Oh, whatever. 목표인가요? 손쉽죠. It's a rock. 출진이다! 지금의 기회입니다. 기다려. 아직 안 끝났어. 겨우 이 정도야. Okay, who is targeting what? 그 누구도 볼 수 없게. 꺼냈다. 맛있는 거 준비해줘. 아름답진 않네. 승리했어! 완전한 침묵. Obviously, this is the start, so this is all pretty brainless. Okay, what the hell is this? Checkpoint. Well, thanks. I sure would have loved to actually read that. 쯤이면 적당하겠네요. As I opened the door, Faust suddenly stood before me. 단테, 눈을 감고 어둠 속에 숨어있는 별을 찾아보세요. 너무 찬란하지도 않고 은은하게 드러나고 있는 The star. This one won't hurt, right? 별을 찾는 것만이라면 아프지는 않죠. Something about the way Faust put that bothered me, but I decided to thrust her and block my sight. 다시 눈을 뜨면 까마득했던 별은 당신과 눈을 맞추고 있을 거예요. That's beautiful. That light, is it only visible to me? 아니요. 당신을 통해서 전전에 아니지만 모두가 별을 통해 당신을 통한 혜택을 받을 수 있게 되었죠. 그럼 얼른 시계 돌려주세요. 어깨뼈 쪽이 아까부터 탈구된 것 같거든요. 돌린다고요? 아, 그 시계 정말 돌릴 수 있는 거였어요? 돌아가기만 하겠어. 엄청 신기한 능력을 가지고 있다고. 유리 씨도 한번 구경해봐. Will no one recognize the pain I endured? Oh god, they're making me do this shit again, aren't they? You're not even that injured. Calm down.
info team passage. 내가 나설 차례인가? 상쾌한 기분. I'm dying here. 그 시계 진짜 신기하네요. 정말 듣도 보도 못한 기술이에요. The funny thing is, I have. It's called W Corp. 이 정도면 특이점 수준인데 대체 어떤 날개가 뒤에? Hopkins greedily stared at my head. I really tried to ignore it, but looking at his stuffed pockets again. 단테, 왜 네 머리를 붙잡고 있는 거야? It's nothing. 파우스티안, 관리자께서 가진 시계는 저들의 목숨을 돌려줄 수는 없어? 시계는 수감자들에게만 동작해요. 아, 차라리 그게 낫네. 배에 구멍이 숭 났는데 못 죽고 되살아나지면 그게 더 끔찍하잖아? 아니다. 배가 뚫린 거면 운이 좋은 거지. 몇 초 안에 죽으니까. Huh? Wait. Gregor? A hard tentacle erupts from the wall and penetrates Aya's abdomen in an instant. 전투 준비. All units. 내가 말했지. What did I tell you? 난 항상 운이 좋았다니까. 이미 절명했어. 자, 이럴 때일수록 정신을 똑바로 차려야 하지 않겠어? 일반적인 공격의 형태를 취하고 있지 않네요. 환상체일 가능성이 높습니다. 관리자님. I'm trying to think of what abnormality that could even be. Fragment of the universe, maybe? I felt pity for Yuri. She looked at Aya's corpse and then back to us with tears. Nevertheless, Yuri, Hopkins, and Aya. Those three I can't revive. We have to fight now if we don't want any more casualties. 현명한 판단이십니다. 저 째까기는 소리가 해석이 되는 건가? Otis gave Hopkins a fiery glare, but soon reminded herself of her priorities and breathed into shout. 관리자님의 명령이다. 졸개들아, 포위 진영을 구축한다. 목표는 전방의 거수자. 네. 그런데 저걸 잘하고 칭할 수 있는지가 의문이구만. Slowly encroaching vines, followed by the shadow of a figure that looked to be several times taller than a human. It was approaching, begetting fright unlike any foe we've faced up until now. What the fuck are you? Ebony Queen's Apple. You may find abnormalities with multiple parts in dungeons. In such case, each part will have different resistances and passives and use different skills. We've prepared an abnormality encyclopedia for occasions like it lists the resistances, skills, and passive for each part. Select an abnormality to view its entry. The encyclopedia records information on abnormalities and their parts. By nature, the encyclopedia starts out incomplete. The more you find an abnormality, the more its entry will be penned. After enough encounter, its observation level will go up. Higher observation levels increase the damage deal. Ebony Queen's Apple, that's Snow White's apple, but okay, so start of turn inflicts 1 bind until I break the roots. Which part is the roots? I'm guessing that's the feet. I see. Thanks, Vay. This is not a good turn to do that ego, I think. Okay, let's see.
favor, but not a lot of damage. The vines growing around are a hassle. Maybe there'll be a chance to get rid of them. Yeah, thanks, game. 예술이 뭔지 보여주지. 침묵을 안겨드리죠. During focus encounters, you may occasionally be tasked to make key decisions. These require you to choose a sinner or an action based on your current situation. An abnormality response may be vastly different by the choices you make, so choose wisely. Checks represented by abnormalities have a required sin affinity and a threshold to pass. Choose a sinner with the right affinity for a higher likelihood of success. The abnormality will react differently depending on your choice and its results. Passing the check usually gives you benefits, and failing it burdens you with disadvantage. A heart torn into thousands of pieces must be kept from all eyes. Thus it burrowed into the ground and tangled itself. Yet someone has to pull up these thorny roots, as there is no wound that can remain underneath. The sinners give each other looks. Being coiled in piercing, sharp pain was something to avoid even in one's dreams. The dry earth must be upturned. Which sinner was up to the task? Ryoshu walks with shaky steps. With bare hands they dug up the roots. In their hands were the doubts of others. The sinner realized that while the injury may heal, distrust might take deep root in their heart. The effects of entangling roots expired. No more bind, not that the bind was really bothering me. 금방 다녀올게. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 행동을 개시합니다. 자! 행동을 개시합니다. 침묵을 안겨도 아름답진 않네. And down she goes. 뭐야? 끝이야? I guess I should have caught on that it would be a Snow White's apple variant with the tentacle. 환상체는
함부로 제압하기 힘들 정도로 강력하다고 들었는데요. 클리포트 억제력 때문이에요. 뭐? 커피포트? 환상체들을 약화시키는 힘이에요. 격리실에서 보다 안전하게 환상체를 관리하기 위해 사용되는 겁니다. Hooray, Chessett's doing his job. 억제력도 점점 약해져 가겠죠. 지금은 이 정도로 끝났지만 나중엔 100번을 죽었다 깨어나도 힘들 수 있다는 말이네요. That's a terrifying thought, especially because I'll have to keep bringing them back. Where did its corpse go anyway? I'm pretty sure that attack did it in. 분명 숨통은 끊어졌습니다. 관리자님의 탁월한 지휘 덕택이죠. It couldn't have disappeared into the sky. 역시 관리자님입니다. 그럴 가능성도 배제할 순 없죠. Okay, Otis, calm down. 아이, 너희 눈엔 이 단단해 보이는 지하천장이 안 보이냐? 이쪽을 보세요. Listless, Yuri pointed at something. The shock of losing Aya must have shaken her badly, but seeing her hold her own and keep her head up, I felt I should let her be and follow along with her for a while. Is that an egg? 환상체의 핵이군요. 적절하게 제압했을 경우 이러한 아래 모양으로 환원되죠. 그리고 부화할 거예요. 이 공간에서 일정 시간이 지난다면요. 뭐? 그런 개 같은 일이. 이것들이 죽지 않는다는 소리인가요? 환상체는 죽지 않아요. 그래서 엘사의 생산 에너지량이 어마어마했던 거기도 하고요. 이 상태의 핵을 격리실에 가져다 놓는 게 제가 하는 일이었는데. 알이 다시 깨어나기 전까지 저희가 해야 할 일은 뭐죠? 림버스 컴퍼니에는 이런 환상체들을 담당하는 부서가 별도로 있어요. 그들이 회수해 갈 겁니다. 그 애프터 팀이요? 안내받을 때 들었던 기억이 나네요. 그럼 시간 끌지 말고 빨리 부르지 그래. 연락은 메피스토 팰리스에서 가능합니다. 그건 그렇겠지. 너무 걱정할 필요는 없습니다. 황금가지만 찾는다면 싫어도 We went down a floor. 이곳을 다시 오게 될 줄 몰랐어요. 대체적으로 로보토미 지부들은 여러 개의 층으로 구성이 되어 있어요. 그리고 각자 층마다 주인이 되는 환상체들이 존재할 거예요. 어? 아까 그런 게 또 나온다고? 그런 전투 정보? 아니 그걸 대체 어떻게 알고 있는 거야? 파우스트는 모든 걸 알고 있어요. 안내에서는 비포팀이 사전 정찰을 한다고 하더라고요. 그냥 네가 관계자라서 하는 것뿐이잖아. 틀린 말을 하진 않았잖아요. 어쨌든 주요 적군이 매 층에 하나씩은 존재한다는 거군. 등 뒤에 적을 두고서 전진하는 멍청한 일은 할 수 없으니 결국 그 층의 환상체를 정리해야만 하겠군. 파우스트가 할 말을 앗아가 버렸네요. 말하지 않더라도 의도를 전달할 수 있다면 그보다 이상적인 것은 없지 않나. 단테, 별을 볼 때예요. I'm your manager, not a scapegoat, you know. Oh god, how long is this dungeon? Ego gift get. For the first 3 turns of battle, inflict 2 bind on all enemies. 내가 나설 차례인가? Another veteran appeared in the dark, carrying a depressed aura. His sparkling old badge seemed to signify a high rank he once held. 그래 부르거든. 당신 얼굴은 알 것도 같아. 자네 부장이었다. 혼자 도망친 것도 모자라 이젠 옛 전우이자 내 부하 녀석들까지 죽였군. 이봐, 전쟁은 10년 전에 끝났어. 아직도 병정놀이에서 벗어나지 못했나? 끝나? 아무것도 안 끝나. 아무것도. G사에서 도망치면서 네 전쟁은 끝났을지도 모르겠지. 우리는 아직도 전쟁의 한복판에 계속 서 있다. 이런 동질감은 갖고 싶진 않았지만 나라고 크게 다르지도 않아. 그렇다면 이해해야지, 과장. 전쟁터에서 배신자에게 내려지는 결론은
그럴듯하게 말하지만 복수를 위한 즉결처형은 사칙 위반이야. 부장. I should probably switch out my team and grind some different sins up, shouldn't I? 금방 다녀올게. 금방 다녀올게. 금방 다녀올게. 완전한 침묵. 자! 아름답진 않네. And out he goes. Perhaps this ex-soldier spent off the battlefield was long enough to rust his prowess. The head manager, who must have defeated countless enemies in his glory days, was now nearing his own end. 한때는 널 존경하는 자들도 있었지. 존경해달라고 부탁한 적은 없었어. 더 이상은 전진하지 마라. 그곳은 미안하지만 그러기는 힘들 것 같아. 성실하게 일하지 않으면 잘리거든. 돈에 배저녁에 훈장이랑 같이 팔았지. 집주인이 월세를 독촉해서 말이야. A bitter smile appeared on the head manager's face. 너도 결국 우리는 역겨운. He took a few more shallow breaths, then ceased to move. 이번만이다. 미안. 저거한테 내 담배를 나눠서 물려주기는 싫었거든. Yoshu gave a snort. The smoke from Gregor's cigarette lingered with the prevailing silence in the air for a short while. Motherfucker has his own cigarettes, but still asks for... 빨리 끝내고 밥 먹으러 가자고. 이곳부터는 해장병들이 머물렀던 흔적조차 보이지 않네요. 더 이상 전진은 하지 말라고도 경고하. 이건 우리... 아니... 둔기로 맞은 흔적이요. 천원이 그러하구려. 관리 기록서. 이건 환상체 관리법을 적어두는 문서. 보통 관리 업무를 지정받으면 지겨울 정도로 암기를 해서 들어가니까 이런 건 필요 없는데. 추측컨대 환상체가 탈출했고 아무도 관리법을 알지 못했던 게 아직 격리실로 운반하지 않은 날들이었다면 그럴 수도 있... There are way too many corpses 대체 here. 어떤 환상체길래 이렇게 많은 수의 직원들이... 잠깐... 이번에 사무실에서 비싼 장비를 하나 장만했죠. 얜 또 뭐라는 거냐? 특정 층부터는 독성 검출이 높아진다고 그런 소문을 들은 적이 있었거든요. 나 아까부터 귀에서 피가 흐르는데 이거 고난 없이 어찌 전투를... 지속 노출되면 신체에서 지속적으로 출혈을 일으킨다더군요. 정작 그렇게 말하는 본인은 너무 멀쩡한데? Did you not see the gas mask? 예전에 보급되었던 환상체 체험용 독성 가스탄이에요. 신체들 사이에서 폭발이라도... 확실히 이 부분부터는 도끼가 꽤 진해지는군요. Hopkins had put on a gas mask before we noticed. 뭐야, 우린 저런 거 없어? 제공되는 보급품은 따로 없었습니다. 이 새끼, 넌 일찌감치 알고 있었냐? 버라지가.
Heathcliff stopped mid-sentence and fell to one knee. 흥분하면 혈류가 더 빨라집니다. 독이 금방 퍼진다는 거죠. 자리에서 되도록 날뛰지 말고 최대한 천천히 호흡하세요. 호킨스 씨, 왜? 나야말로 물어보자 유리. 별 기대도 안 하고 들여놓은 짐짝 같은 사람한테 가뜩이나 비싼 물건을 축낼 만한 사실을 왜 알려야 하지? 냉정하게 말하면 우리 사무실에 네가 발을 들인 것도 놀라운데. Curse your sudden but inevitable betrayal. 나야는 널 귀엽게 봐서 챙겨주려고 했을지는 몰라도 비겁한 새끼. 그러고서 해결사에게 비겁이라니 되도 않는 말을 하네. 붉은 시선님이 데리고 다니는 이들이길래 누군지나 보려고 했던 제대로 된 도구나 정보도 없이 여길 기어들어오는 미친놈들이었을 줄이야. 저딴 새끼를 그냥 Feeling the ire towards him, Hopkins backed away and scurried to the exit. 엔케팔리는 쏠쏠하게 얻어갈 수 있었어. 창피할 테니까 질식사 말고 행방불명이라고 보고해줄게. 그럼 Yuri slumped to the floor, watching blood pour from her nose to her head. And she's not the only one. Rhodia, Heathcliff, and the other sinners are suffering from blood loss too. Gregor? 유품이나 챙겨주려고 들고 왔던 건데. He was holding the same type of gas mask as the one Hopkins wore. 아야씨가 넌 챙겨주려고 했었다면서. 그럼 네 거지. 도구도 없이 기어들어온 미친놈들은 다 살아남을 구멍이 있으니까. Coughing up blood, Yuri put on a mask. 알고 있어요. 밤낮 없이 굳은 일을 도맡아봤자 아무 연고도 없이 사무실에 인정받는 게 쉬운 일이 아니라 지부가 폐쇄될 때까지 남은 시간은 고작 3분이었고 부지 메모를 시작합니다. 제 눈앞에서 문이 닫혀가고 있었어. 에너지 전송 85% 완료. 유리, 날 두고 가지 마. 유리! 그럼 난 도대체 어쩌라는 거예요? 살아남은 게 죄인가요? 동료들이랑 같이 파묻히기라도 했어야 해요? 환생체들이 도시로 빠져나오면 안 된다는 이유로 회사가 통째로 폐쇄되고 있는데? 죄지. 이곳에선 그 말은 좀 아프네요. Standing astounded, I snapped back to reality and checked on the sinners. Half of them had already passed away on the floor, and Ishmael's head drooped just after she said her last words. 그러면 뭐 어떠냐? 계속 뻔뻔하게 살아남아야지. 일일이 죄책감 부여하다간. Can somebody please? With Gregor drawing his last breath, Yuri and I became the only surviving members standing in the area. Don't worry too much about us. I can take them back there and revive them. I knew mechanical ticking was all Yuri could hear, but I did my best to communicate my message to her nonetheless. Yuri ended the conversation with not a word after. After a long period of awkward gloom, the toxic gas finally dispersed. 이제 괜찮은 것 같네요. Hmm? Oh, yeah. 도울게요. 가서 빨리 살리고 오죠. Saying that, Yuri took the gas mask off and calmly carried the sinners on her shoulders, one by one. Unsure what to say for her, I remained quiet. Doomsday Clay Doll.
Yeah, same way it works in Ruina then. Though Ruina also has the option of actually clicking the attack and changing what clashes with it. 아름답진 않네. 행동을 개시합니다. 아름답진 않네. I should have seen coming that this section would take just as long as the entire story combined. Especially if I do every fight. Alright. 목적지는 호기만소. 해보겠습니다. 간다. 쉽네. 폭들을 제거하겠소. 폭의 거울은 깨졌소. Were those abnormalities responsible for killing all the employees? 아니에요. 아마 제 짐작이 맞. 전방을 주시하십시오, 관리자님. 아까랑 똑같은 놈이 하나 더 있음. A humanoid being wearing the head of a statue was sitting against the wall. 안녕. 너희도 제비뽑기를 하러 왔니? I'm trying to remember what thing that is. Is that Netsuck? 다 모아서 주면 당첨자를 고르는 거야. Oh yeah, it is an M, isn't it? So that's Malkuth then. I don't remember Malkuth having the green. Its hand was barely grasping onto the strap of an employee ID card. Alex was the name written on it. 알렉스. 제정신이 아닌데. 당첨자 타령은 뭐야? 어떤 환상체들은
관리법에 정기적으로 희생물을 정해 바치라고 쓰여져 있었죠. 그쪽으로 가면 안 돼. 그것들이 곧 찾아낼 거야. Yep, the lottery. 결국 인신 공양에 있었. 네가 뽑을 차례야. I swear to God, if it's the fucking fetus. Offering? 공양을 하지 않으면 어떻게 되는데요? 그건 몰라요. 관리법은 항상 철저히 지켜졌었거든요. 탈출해서 닥치는 대로 사람을 죽이고 다녔던 건가요? 그 환상체라는 놈 되게 졸렬한가 보네. 만나면 뒤통수를 까고 다니나 보지? Sorry about that. 그게 무슨 말이에요? 단체로 눈이 삐기라도 했냐? 그건 사람이 낸 상처였어. 서로 한 대라도 더 때리려고 기를 썼더만 그 등신들은 지들끼리 치고받다가 뒤진 거야. 왜 그런 건데요? 뻔하지. 지부가 무너지고 한동안은 어떻게든 살아남을 거라 생각했을 거야. 꾸준히 사람을 바치기만 한다면 언젠간 구조가 될 수도 있으니까. 제비뽑기로 몇 달은 버텼겠지. 일단 한 놈만 죽으면 잠깐은 버틸 수 있으니까. 근데 그걸 희생자가 고지고대로 받아들이겠냐? 내가 죽을 바엔 눈앞에 있는 놈 머리통을 터뜨리겠어. 그럼 적어도 지금 내가 받쳐지는 일은 없을 테니까. 뭐 그렇게 흘러갔겠지. 그러다 마지막으로 살아남아서 그들과 같은 석상을 뒤집어 쓰고 있으면 인신 공양을 피할 수 있을 거라고 생각했군요. 그럴 리가 없어요. 알렉스는 자기가 살려고 남을 죽이는 직원이 절대. 그걸 네가 어떻게 알아? 저놈이 진짜 알렉스인지 확실하지도 않잖아. 한 가지 조언을 해줄까? 그들이 직접 데리러 오기 전에 직접 걸어가는 편이 훨씬 편할 거야. 이만 떠나지. 이자는 곧 숨을 거둘 거다. While everyone else moved along, Yuri remained in place and continued to stare down the statue-clad individual. 네 잘못이 아니었어. 알고 있지? 날 두고 가, 유리. 제발 날 두고. Time to go. They are rummaging through corpses, looking for something. Relentless demands for an offering ring in the ears. They look like they might jump us at any second. You see a dying person nearby, gasping for air. Should you offer this person up, or... Fuck it, we're fighting. Angered by your inaction, the Claydolls attacked you. 이게 최선이겠죠? They're just statues, it's fine. Where are all of you target research? 규정에 따라 실행합니다. Dang, your son got wrecked.
해보기는 할게요. 안 되면 어쩔 수 없지만요. 깨졌어. 표정대로. You know, for the timid lad, Sinclair sure has a fucking poleaxe. All allies gain 5. Oh, nice. That was worth it. Cafeteria. Alright, let's see what's going on here. I'm putting you in. 이게 최선이겠죠? Doomsday Calendar. You're new. I'm guessing this thing is a quite literal clock. Yeah, very... I don't know what the correct, fuck it, let's go. Let's do this shit. 해보겠습니다. 수많은 것들이 옥죄어 온다. 표정에 따라 실행합니다. 해냈어요. Alright, what the fuck? The abnormality looks upset. It seems to want something, but what should we give? I mean, I think it's obvious what it wants. 곡들을 제거하겠소. God dingus, Yi-sung. 수많은 것들이 옥죄어 온다. There are many ways to calm one down, but this abnormality seems to like gifts the most. A fresh batch of blood might be able to appease it. Oh shit, I didn't kill a fucking clay doll. Well, that's not ideal.
Seems like one of the Silders will have to do a clay doll's job. Sorry, Ishmael, but it's gonna be you. Ishmael loses 20 HP. All of Doomday's calendar's parts gained free attack power now. 하급 임무 추계도 안 되네. Not ideal. I should make sure this clay doll actually dies. 폭들을 제거하겠어. Damn it, your son got staggered. 재밌는 순간이에요. 표정대로. 표정에 따라 실행합니다. 재밌는 순간이에요. Is it just gonna keep summoning clones? During phase 3 at the start of the turn inflicts 3 burn on... Sheesh! Fuck it, we're going all out. Actually, that's a bit excessive, isn't it? 폭들을 제거하겠어. 이상이 무엇이라 생각하시오? 해냈어요. The heat of the abnormality is wearing everyone down. We'll have to make an offering in order to calm its wrath. 해보겠습니다. 폭의 거울은 깨졌어. To weaken the flame, you'll need cool water. Since we aren't carrying any buckets of water, we should offer up someone cool instead.
You give a living claim doll as tribute. The flame shrunk through a flicker. Doomsday Calendar loses 100 health. Did it even... Frenzy of Doomsday Calendar expired. Did it even have 100 health? You sense a dangerous glow. What is it doing? Universe of Flame. That doesn't look good. I am not clashing with that. Because I know better. That says it does 35 damage. 폭들을 제거하겠소. 해냈어요. Fucker pulled out a mass attack already. This floor is crawling with mech. These bugs aren't so bad after the last floor's abnormality. Don't want anything like that ever again. 그거 그렉이 들으면 기뻐하겠다. 안 그래 벌레 친구? But Gregor wasn't paying attention to Rhodia. 다들 아까부터 무슨 소리 안 들려? 소리라면 계속 들렸잖아요. 로저 씨, 이 상황에서까지 배가 고픈. 그런 건 모르는 척하는 거야. 응? 아니, 그거 말고. For the first time on the expedition, Gregor walked ahead of the group and opened the door next to him as if by some compulsion. 거긴 환상체 격리실. 마치 그때처럼. I swear to God, if it's the big bad wolf. No, the door was already open. Gregor gazed into the shower of golden light pouring from the room. Gregor! 우리 시간 여행이라도 한 걸까요? I see an overcast sky. Cries and screams, twists and ring out at a distance. Is it 1.72 megahertz? And in that sky, gunfire and artillery create a cacophony. 딱 보면 모르는가. 이곳은 전장, 한복판. 이건 꿈? 악몽? 왜 또다시? 그러니까 왜 전장 한복판에 있냔 말이야? 함정이라도 빠진 거 아니야? 아니요. 길을 잘 찾은 것 같군요. It still feels like this is 1.72 megahertz. 멀지 않은 곳에 우리가 찾던 기술의 정수가 있습니다. 황금가지요? 네. 다들 이곳이 언제인지. 눈이라는 게 있다면 한눈에 알아보겠지. I actually don't. I confess. 관리자님은 모르는 게 당연합니다. 관리자님께서는 눈이 없으시니. 그걸 변명이라고 하나요? Otis cleared her throat as if to mask her embarrassment and turned her narrow gaze to the battlefield. 소속을 과시하는 듯한 형형색색 촌스러운 깃발들이 나부끼는 걸로 봐선 연기 전쟁이 발발한 지 최소 70일 후입니다, 관리자님. Suddenly, there was a strong tug at Heathcliff's coat from behind. 당신들 미쳤어? 어서 대피해! 저 폭탄에 노출되면 급격하게 노화가 진행된다고! 엽초소 직원들은 지금 전쟁이고 뭐고 지팡이 없이는 걷지도 못한다니까! An aging bomb? 대체 이 자식은 누군데 아는 척을? 그레고로 과장님, 고생 많으십니다. The bandaged man snapped to attention and saluted Gregor as soon as he saw him. 저를 모르시겠죠? 생체관리팀 토마입니다. 선발 대열에 계신 줄 알았는데 후방에 있었을 줄은 몰랐네요. 합류를 해야 하는 거면 제가 도와드릴까요? 전 다리 특화형이어서 점프에는 자신이... 말만 들어도 징그러워. Toma looked at Rhodia with suspicion. 당신 방금 무슨 말을... 도마 대리... 사원인가? 네! 2등 사원입니다.
이쪽은 아직 시술된 지 얼마 안 된 직원이라 정신 착란 부작용이 해결되지 않았어. 내가 잘 타이르지. 그렇군요. 아무리 그래도 전시회 준비도 안 된 직원을. 미안하네. 내가 급히 데려갈 일이 있어서. I mean, I know it says midst of the smoke war, Valand. Gregor practically yanked himself out of the conversation and hurriedly walked to Faust. 어떻게 된 거지, 파우스트 씨? 이건 내 기억이잖아. 정확히는 자아심도예요. 당신의 마음속에 나 있는 하나의 길. 우리가 그레고르 씨의 마음 안에 들어오게 되었다는 뜻이죠. Not at all invasive. On the first turn of battle, inflict 1 burn on all enemies 5 times. Interesting way of phrasing that. Holy shit. I said save team, save it already. 하라고? 나? 뭐 최선은 다해보겠다. 토할 것 같아요. 심압이 높아지고 있는 것 같군요. 하지만 무사히 불안한 악몽을 꾸었던 적이 있었던 것 같다. 혹은 아직도 악몽을 꾸고 있는 것일지도 모르겠다. 이 꿈, 이 공간에 존재하는 세계라고는 단 2개다. 벽을 온통 뒤덮은 청색, 그리고 흔들리는 적색. 그리고 난 이곳을 나가는 방법에 대해 알고 있다. 팔을 뻗어 무기력하게 흔들리는 사과를 조각내기만 하면 되는 것이었다. 흰색 가운을 입은 자들은 내가 그 조건을 이해하지 못하는 것처럼 보였는지 하루에도 몇 번씩 찾아와서 설명을 반복했지만 안타깝게도 내가 이해하지 못하는 것은 그럼 마침내 이해하기를 포기하고 동강난 사과가 땅에 떨어지던 그때 닫혀있던 문이 열렸다. 계기는 기억나지 않는다. 정신적으로 너무 지쳐 있었던 걸지도 모르고 그냥 체념하기로 결심했던 걸지도 모른다. 어찌됐든 악몽에서 벗어나고 싶다는 생각을 했다는 것만. 드디어 해냈네? 그럴 줄 알았어. 앞으로도 그렇게 하면 된단다. 눈앞에... 맞다. 네, 포기와 체념을 통해 벗어난 악몽. 어느 날 아침 꿈에서 깨어나고 나니 나는 한 마리 흉측한 해충으로 변해 있었음을 발견할 수 있었다. 사과를 조각낸다. 어떤 건 딱딱했고 화석했고 생내가 퍼질 때마다 가끔 구역질이 났다. 깨달은 건 언제였을까? 꿈에서 깨어났다고 생각했지만 나는 여전히 악몽의 한가운데였다는 것을. Yeah, that sure looked like some hypnosis thing. 명령대로 하겠습니다. 다음은 순조로운 전략입니다. 명령대로 하겠습니다.
좋아, 간다. 한 건 했다. 기다려. 맛있는 거 준비해줘. 아직 아름답진 않네. 손쉽구만. 이 오티스 참전합니다. 아까랑 같은 장소네요. 조금 달라졌. There was a strong tug at Heathcliff's coat from behind. 당신들 미쳤어? 어서 대피하라고! 저 폭탄에 노출되면 급격하게 노화가 돼. 옆둥지 직원들은 지금 전쟁이고 뭐고 지팡이 없이는. 잠깐. 이전은 아까. 하지만 너무 걱정하지 마. 그레고리와 다르게 부작용도 적고 심지어 실력으로는 누구보다 타고난 헤르만 이사님이 직접 손보신 분인데 그런 분이 후발 부대에 계시면 안 되죠? 뭔데? 가까이 오지 마. 4 pairs of wings emerged from his back, clicking and twitching. 왜 도망가세요? 지사의 깃발을 들고 앞장서서 싸워주셔야죠. 난 한 번도 원한 적 없었어. 개조도. 앞장서서. Thomas' mouth burst opens unnaturally, and a pair of long antennae begin to grow from his face. 또 싸워야 돼? 슬슬 속이 안 좋아. 무슨 헛소리지? 명령 불복종자가 되고 싶은 건가? I think we should run here. 탁월한 계획입니다, 관리자님. An excellent plan, manager. You know when to strike and when to withdraw. 뭐 이런 녀석이 더 있어? 후퇴는 용납되지 않을 거예요. 이해가 되지 않아요. 전 직원들을 대상으로 개조가 이루어졌다고는 들었지만 이렇게까지 고역. 사실과는 다소 다를 수 있습니다. 그레고르 씨의 기억이 아닌 마음이 만든 길이니까요. 마음속에서 아군들은 이런 모습으로 남아있었던 거군요. 그 둥지에서 모든 직원들이 개조 수술을 받았. 대부분 다들 동의하에 집도되었던 건가요? 엘사 직원들은 동의를 구하고 인신공양을 했던가? 그건 계약서. 우린 알지 못했지만 효율적인 관리를 위해서는 그런 절차는 배제해야 한다고. 공포를 직면해야만 한다고. 그러니까 입사한 직원들은 전부 자기도 우리라고 달랐을까? Oh, I see. I'm being stupid. 명령대로 하겠습니다. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 예술이 뭔지 보여주지. 기다려. 아직 안 끝났어. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 완전한 침묵. 좋아, 간다. 좋은 전략입니다. 목표인가요? 손쉽죠.
예술이 뭔지 보여주고. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. 좋은 전략이 끝났어. 완전한 침묵. 좋아, 간다. 완전한 침묵. Wrecked. 하라고? 나? 뭐 최선은 다해보겠다만. 명령대로 하겠습니다. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 좋아, 간다. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. You hear a faint voice. Please help. Do you follow the sound or run a pride check, gain an ego? Sure, why not? A soldier was crushed under rubble, gasping in agony. Please just kill me. It hurts too much. You can't ignore this person. Who will be ordered to bring this soldier to peace? That was weird. I guess it's only fair that Gregor does it. I don't really understand how this screen works. If it works how I think it works, then I think Otis should do it. Yep. Thank you. The soldier's life was delivered to a coup de grace by the knife. The human rhythm that rose through the blade soon ceased, and the soldier was eased into his eternal rest. Shoddy dressing. 훌륭한 작전 덕분에 승리했을 뿐입니다. All allies gain 10% max HP. Oh, nice. And now the key foothold. We're almost fucking done. 유리 씨. What's the delay, Yuri? 잠시만요. 가방에서 방독면이 떨어져서. 이젠 쓸모도 없을 텐데. 군장의 무게만 늘리는군. 아야씨, 유품. N사 소속도 아니면서 세상에서 가장 의미 없는 짓을 하는군. Damn. 반대로 묶어야 돼요. 네? 매듭이요. 그렇게 묶으면 금방 다시 떨어질 거예요. 배에서 안 풀리게 묶던 방법이 있었어요. 버스로 돌아가면 방법 알려드릴게요. 아, 고마워요. 뭔데? 너네 뭔데 화목하고 자빠졌냐? 유리, 이렇게 된 거 림버스 컴퍼니 새 수감자로 합류는 어때? 제가요? 그건 알아. 베르겔리우스나 그 윗선의 권한이라는 거. 그래도 말은 꺼내볼 수 있잖아. 그리고 분홍머리가 회사의 마스코트로도 제격이거든. 어때? 어? 마스코트요? Yuri made us smile for the first time, albeit faintly.
전쟁은 끝났다. The war was over. 하지만 나 Yet my doppelganger was still holding a silly pose with a confident look on his face. That's not the kind of face I'd make. 하지만 No, gotta give it to him for making the hero. 누가 그린 거지? I guess I shouldn't be reading over this. 악몽 속에 오래 잠겨 있다 보니 살고 싶어 그렇게 된 모양이다. 쥐사 새끼들은 모조리 참수시켜버려야 돼. 누군가 중얼거리면서 바닥에 가래침을 뱉는 소리가 들린다. 목소리의 방향이 어디로 향했는지는 쳐다보지 않아도 알 수 있었다. 그래서였을까? 속이 저기요, 괜찮으세요? 어이, 괜찮은 거야? 얼굴빛이 영 안 좋아 보이는데. 지하철이었는데. 무슨 개소리야? 그래, 여긴 여전히 전쟁터야. Gregor groped his pockets with stumbling hands looking for a cigarette out of habit, but soon stopped. It dawned on him as it did me. All the sinners seem to have realized it now. Toma is going to grab us and give a warning any second now. 당신들 토마 씨, 대사가 슬슬 지겨워져서 그런데 우린 미치지도 않았고 누아 폭탄은 안 맞을 거야. 아니, He doesn't look so good. Instead of elaborating, he points up. 나 살려달라고. 죽고 싶지 않아. Toma was crushed to a pulp right before our eyes. There's only one thing to say in a situation like this. Run! What the fuck are those hands? We muster up everything we can to run, but the airborne hand is ever persistent and shows no signs of letting up. What the hell? 다 같이 군죽행이 되겠어. 대책 없어 똑똑한 양반. 듣는 중이에요. 심상 속은 변수가 너무 다양해서 섣불리 결정하기 힘들기 때문에. 고민할 것이 뭐가 있겠는가? 진정한 영웅은 어떠한 고난에도 굴복하지 않지. 난 묵사발이 되어버린 시체는 옮길 맘이 없는데. 아, 미안 단테. 당신 보고 한 말은 아니야. It was tempting to say something back to her, but I figured now was the time to keep my mouth shut so everyone could focus on running. 아직도 생각 중이신가? 어? 모르는 건 없다며? 당장의 해결책을 물어본 거라면 네, 아직 확실한 건 이 근방에는 황금가지가 존재하지 않는다는 거예요. 그랬다면 Me? 장난해? 지금까지 겨우 알아낸 게 그거야? Heathcliff furrowed his brows, ready to snap at the unhelpful savant. But a sudden close shave with the massive palm made him focus his energy on his legs rather than his map front. 그레고르 씨? 뭐야? 왜 갑자기 멈춰? 알 것 같아. 이것이 내 세계라면. Gregor took a breather, then looked up at the sky. 너희들은 저 손을 피하면 안 돼. 기어이 마탱이가 가버렸냐? 그레고르, 확실한가요? 지금까지 뭐 하나 내 의지대로 살아본 적이 없었어. 이건 역시 저항 자체가 무의미한 공간이라는 거겠지. 그렇다면 저항을 그만두는 게 해답일지도 몰라. 진심이냐? 다들? 별다른 방법이 없잖아. 그리고 말이지, 저 손톱 말이야. 저런 무늬의 매니큐어는 흔하지 않다고. 손바닥의 주인이 그 사람이 맞다면 절대 날 포기하지 않을 거야. 파우스트 씨, 당신 그렇다면 확실할 거야. 내 마음의 길은 악몽도 길도 그 사람의 통제 밖으로 벗어나 본 적이 없었으니까. Who is Gregor talking about, and what does he mean by a nightmare? As much as I wanted to ask him,
Soon enough, the giant hand cast its shadow over us, descending. Just before it reached us, it stopped to hold us in its grasp. Everything went dark. I felt the disorienting nausea of being lifted into the sky. While everyone was suffering from it, Faust and I were the only ones standing straight. I noticed that the battlefield had changed into somewhere familiar. While traversing a narrow passage, a swarm of cockroaches crawled into the way. The rustling visage is almost revolting. Do you walk past them, or... Enough is enough. Crush the cockroaches with the scissors. Psst. Gregor turned away from the carnage, discontent. Soon after, a crowd of angry buck soldiers came charging for us. Gregor lost 20 SP, comment again. Win the next battle to gain ego gift festered fragment. 빨리 끝내고 밥 먹으러 가자고. 출진이다! 금방 다녀올게. 승리했어! 다음은 침묵을 안겨드리죠. 완전한 침묵. 출진이다! 아름답진 않네. 완전한 침묵. At the start of the turn, allies with 50% or less health each heal 5 HP. Oh, nice. How long is this segment? 목표인가요? 손쉽죠. 1-4 after this? Jesus Christ! 행동을 개시합니다. Is that not how you're supposed to do this, by the way? 생각대로 되었어. 기다려. 아직 안 끝났어. I mean, I know there are multiple paths next to the next safe room. That is not really the question I asked. 그 누구도 볼 수 없게. 아름답진 않네. 금방 다녀올게. 아름답진 않네.
그럴듯한 예술이라면 더 좋을 텐데 말이야. 예술이 뭔지 보여주지. 모불아위. 다음은 완전한 침묵. 당연한 결과죠. 출진이다! 아름답진 않네. 완전한 침묵. Alright, let's fight some humans for once. 손쉽죠. Or human adjacents. Oh look, another commander. 예술이 뭔지 보여주지. 모불아위. 다음은 침묵을 안겨드리죠. 금방 다녀올게. 행동을 개시합니다. 한 건 했다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. 지금이 기회입니다. Motherfucker, how are you still not dead? 출진이다! 승리했어! 그럴듯한 I just realized, was there even a story segment associated with that? Or have they... Nope, there's literally no story anymore.
God, why did you all of you have to low roll? 금방 다녀올게. 기다려. 다리가 아름답진 않네. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. 그 누구도 볼 수 없게. Hey, Vay, I have a question, by the way. What's with the third row of skills? Like, why is that there? Because you can't interact with it, but it's clearly there, so what's up with that? 행동을 개시합니다. Like, is that the next coin? So that's the skill you will draw after, kind of. All right, I see. Defense line 23-7, 1536 hours. All right, how far fucking does this go? 목표인가요? 손쉽죠. 단테, 이 격리실압, 여태까지 만난 것들과는 다른 느낌이 들지 않나요? Yeah, it really does. Wait, is this? 황금가지가 뿌리내린 환상체가 있을 거예요. 그래도 다 온 모양이구만. 그레고르 씨, 버스로 돌아가면 카론한테 지도 보는 법을 알려줘도 될까요? I sure hope it is, Vay. 카론이 좋아할 거야. 그럴 리가요. Sinclair shook his head, then dry retched afterwards. Wait, what did he say? 돌아갈 곳이 있다는 건 좋은 거. That is literally just a golden apple. Maybe the golden bow lies within the apple? Heals HP every turn based on the amount of golden sheen. Got it. And I want to win the clash. Okay, got it. And I guess 그 누구도 볼 수 없게. 모든 걸 걷어들일 순 없었어.
I love the cut-in of Dawn playing with her toys. This thing isn't taking as much damage as I would hope. We're going full ego on this one, guys. 예술이 뭔지 보여주지. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. 무불화위. 다음은 침묵을 안겨드리죠. And it's staggered, so at least 정의는 승리한다. 모든 결과들은 파우스트가 알아요. or at least it should be staggered. So I can just damage rate it. 출진이다. And this is when I find out I've been wasting all my resources. 정의는 승리한다. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. Wait, it only had a body. Why is it? I mean, I guess I won't find out. The apple's body broke, and the raging fruit still grew. Could the golden bough really be in there? I'll go check it out, Yuri said to the others. The sinner with a bug's arm seems nervous about it. Does he want to go with her, perhaps? You can't just send Yuri out there alone. What sinner will be able to keep her safe? I'm not entirely sure how this works. So that's 50%. I think Faust might be the best one. Yes! The fruit's cracked shell suddenly began to rattle as if it would jump at any moment. Faust managed to escape, but it seems Yuri couldn't. Fruit's flesh melted to form a new body. Don't feel too guilty about it. One lost life is better than two. Wait, did Yuri just fucking die in a text? Jesus, man. Golden apple formed a new body. Well, that's sad. The abnormality devoured Yuri in one bite. She was gone without a trace. I can save the other sinners,
but there's nothing I can do about Yuri. Rip big hair Nazca. Without a word, Gregor hacked and slashed away at the abnormality. I just realized... I just realized why the abnormality is a golden apple. As if he expected to find Yuri unscathed by slicing the apple open. What the fuck? So the head is not that tough, so I should probably focus on it. 행동을 개시합니다. 출진이다! When the head is destroyed, all parts that are inflicted with immobilize in that turn. The head regenerates after one turn. Oh, I see. 금방 다녀올게. 그 누구도 볼 수 없게. 달려라 루신한테! 정의는 승리한다!
모든 걸 걷어들일 순 없었어. 모든 결과들은 파우스트가 After the body has destroyed, all parts are inflicted with 2 attack power down. Oh shit, they actually killed the ocean. That's not good. 출진이다! 꺼냈다. 맛있는 거 준비해줘, 단테. The mass of maggots falls apart in a hail of silent screams. Beyond that, I see a wave of radiant golden light. Is that the golden bough? Just as I begin to approach it, the apple begins to tremble. 저 혹시 림버스 컴퍼니에서 오신 분들 Yuri, you're okay? Indeed, what motherfuckery. Even though I had clearly seen it devoured, I couldn't stop myself from asking. 버스로 돌아가면 카론한테 알려줘도 될까요? Then I saw a glimpse of the pink locks of hair that Rhodia took a liking to. What is happening? Are you shitting me? Yuri's head stood motionless, facing Gregor. Her face was upright. However, the Yuri we knew and accompanied was always hunched over. She slouched at all times, as though it were her sole surviving obligation to carry the wills of her late colleagues. Given that, I can warn him with confidence. That isn't Yuri, Gregor. 내 생각에도 그런 것 같아. Gregor accepts it calmly. He then outstretches his arms, sending it flying towards Yuri. Yet soon it stops traveling. 죽고 싶지 않았어요. Cut her down, Gregor. I don't know if this is the right thing to do as the manager. 그 누구도 죽고 싶어 하진 않았어요. It's a shame Yuri gotta head out that way. God damn it, sir. Also, hi, Mr. I'm just gonna call you Zeppeli. Hi, Mr. Zeppeli. Or Mrs. Zeppeli. But I had to shout at Gregor now to stop him from being ruined. Cut it now. 죽기 싫어요. 이건 The verminous arm stopped right before reaching the civilian's throat. I pulled against it with all my might, but it wouldn't budge. 여자를 놔줘. 아니면 대응 공격을 하겠다. 내 팔을 잘라줘. 어서! 다시 말한다. 놔주지 않으면 달라고! As the dismembered arm falls to the ground, she slides down the wall, gasping. However, peace doesn't last long. The arm starts regenerating from its twitching stub. 괜찮으십니까? 가까이 오지 마. 가까이 오면 안 돼. The regrown arm rushes forwards as if it remembered the pain it suffered mere moments ago. 그레고로 과장님, 항상 존경하고 있습니다. 존경하지 마. 난 내가 원해서 참자는 것도 아니야. 그럼 난 도대체 어쩌라는 거예요? 살아남은 게 죄예요? 그냥 살아가 제발. 우리가 원 끝에 끝에서 결실을 목전에 두고 멈추다니 실로 개탄스러워. Who the fuck? 뭐 우리야 좋지. 잡지 않은 기회는 유찰될 뿐이야. Yuri's head fell to the floor. It wasn't Gregor's doing.
Yuri's mouth opens and lets something out. It was a tree branch radiating a bright golden glow. 가지를 찾고 있으니 당신 생각보단 좀 작다. 그치? 난 헤르만이라고 해. 앞으로 자주 보게 될 거야. 왜냐하면 우리는 가지가 필요하고 너희는 가지를 찾을 수 있고 너희는 죽지 않지만 Herman nudges Yuri's head with her foot. 물론 지금은 말고 황금 가지는 우리 쪽에서 안전하게 수거해 갈게. I can't tell if these people are really here or not. 이것이 그대가 선택한 길이요. I guess they are really here. 맞아. 이젠 몇 안 남았지. 오랜만이네. 형, 네 옷에 더러운 냄새가 나는 거 알고 있어? 지금 꼴을 가족들이 봤어야 했는데. 아주 만남의 광장이로군. 내가 준 선물은 잘 간직하고 있어, 아들? 고작 이런 꼬락서니가 되라고 준 건 아니었는데. 바란 적 없어. 한 번도. 그래도 포장지는 마저 뜯어야지. 고작 그 능력이 내가 준 전부가 아니. 자, 인사는 여기까지. The man who introduced himself as Jia Huan clapped twice. Then everything went dark. Like waking from a long nightmare, the early dawn greets you. After some time passed. 쉬운 임무라고 생각했는데. Well, that's what you get for being lazy, Vergilius. 눈앞에서 황금 가지를 빼앗기고 당당히도 복귀했군. 나의 과대평가였나? 파우스터 씨, 변명이라도 해보는 게 어떨지. 불멸만이 해답은 아니더군요. 당신은 할 말이 없습니까, 단테? There was another group going after the Golden Map. You had to have known this, so why didn't you warn me? 황금 가지를 노리고 왔던 다른 세력에 대해 물어보네요. 설마 내게 책임을 묻는 겁니까? 되묻죠, 단테. 아무런 위협 세력이 없는 곳에 12이나 되는 자들을 내려보낼 이유가 해결사까지 추가로 고용해가면서 말이지. That's... 됐어, 관리자 양반. 그건 내 탓이야. 책망하려면 나에게. 걸작이군. 만난 지 얼마나 되었다고 벌써부터 전후에 피차 한 배에 묶인 자들끼리 감싸주는 게 나쁘다곤 하진 않겠지만 치부를 감싸주는 게 무능함을 가릴 수 있다고 착각하진. 연락이 왔습니다. 애프터 팀의 특별작전 사과가 지하로 진입, 작전을 수행한다고 하네요. 그래, 그래야겠지. 남은 애고와 환상체라도 회수해야 할 테니. 정작 중요한 정수는 이렇지만 말이야. 뒤끝이 길군. 전장에서 실패는 을에 있는 법이다. 목표를 달성하지 못했다면 다시 작전을 세워 재투입을 할 뿐이지. 첫 작전에서 너무 많은 걸 바라는 게 아닌가? 관리자님은 첫 지휘라고는 믿을 수 없는 성과를 보여주었다만. 이쯤 해두지. 아주 틀린 말을 한 것도 아니니까. 그렇죠. There seems to be an uncanny tension between Vergilius and Faust. But right now, I had neither the energy nor the willpower left me to get inquisitive. The bus reeked of blood with all the stains and gore on our outfits, yet none of us tried to open the windows, and no one had the urge to have a change of clothes. All of us just sat in place, dwelling on silence. Gregor had the most defeated look of them all, staring out the window. Then he suddenly went to hang something from his pocket near the windshield of the bus. 벌레 양반, 메피의 머리에 뭘 매단 거야? 유품. 두 사람의 유품이다. 딱 유리시만한 여동생이 있었거든. 그냥 그랬었다고.
I considered giving him a pep talk, but that quickly dissipated. Ishmael wore a grieving look, since Claire was quietly weeping, and Rodia let out a distressed sigh. If they couldn't offer him any encouragement, what good would I do? 결혼 시야에 방해가 되진 않겠나? 카루는 괜찮아. 그래, 출발하지. 부릉부릉. Vroom vroom. The bus slowly grumbled forward. The gas mask hanging by the windshield waved like an ornament. Am I finally free? Oh, got it. Is this gonna happen every time? Right, I'm gonna be right back then. Sure. Huh, this was actually sung by Gregor. Nice. Alright, I think that's quite enough for one day. We overshot my original ending time by 2 fucking hours. Well, that's lesson learned. 깔끔한 전투였어요. 적의 모든 급소를 파악했거든요. Basic identity uptide. I have no idea what that means. I guess... Yeah. Basic ego tread spell. This? I know I'm not full screen, but this is very hard to read. Alright. Turning these into modules. Before I go to leave, and that's quite enough for me for one day. I'm sorry, I am tired.
Let's see. Anyone interesting live? I guess Zanvei is live. Yeah, let's go see Zan. I still don't have a raid message, and that's about where that goes. So, thanks for being here with me today. Thanks for chatting to me. Thanks for experiencing this with me. And always remember, don't be a stranger, because that's my job. I'll see you next time.